Did you discover the purpose or did you rediscover? సో అంత డీప్ వెళ్ళలేనేమో నేను నిజంగానే. మనం ఏదో తెలుసు అనుకున్నాం కానీ మనకేం తెలియదు అనే విషయం మనం తెలుసుకోవాలి. I mean, you are somebody who played many different characters. నా రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ తెలుసా? నన్ను ఎందుకు అడుగుతారు? అది తెలుసు అన్నావు కదా మరి. ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ట్రావెల్ దేర్ ఇస్ అ రీసెట్ దట్ హ్యాపెన్స్ టు మై లైఫ్. అలాంటిది లేదు మా కంపెనీ పాలసీలో. నథింగ్ కెన్ బీట్ దట్. మనం ఒక మనిషి ఈ రోజు అనుకుంటే వాడి జీవితం సరిపోతుంది హిమాలయాలు చూద్దాం. What is the best culture that you've experienced? సో ఎవరిగాడు బయటికి వీకెండ్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ దే హ్యావ్ ద థింగ్ దే జస్ట్ do physical things outdoor with their friends and family and then they create some entertainment by themselves. Alertness లో ఫోన్ అనేది లేకుండా అక్కడున్న మనుషులతోనే బాగా అనిపించింది. In my first ever safari I saw like 6 tigers. అంత జూ బిహేవియర్ అది. Random zoo spotting wild. Yeah. ఒక పాయింట్ లో నుంచి we could see all the big five. Yeah. Everything was there. My mind was blown. అసలు నేను India actually is best because landscapes are different. ఇండియన్ ఫారెస్ట్ లో బ్యూటీ ఏంటంటే ఎప్పుడు ఏం కనిపిస్తుందో తెలియదు. అదొక అందం. మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు కదా, వెళ్ళి అన్న ఏం కనపడలేదంటే అరే ఇది అడవిరా, నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఏదో సార్ వచ్చానని చెప్పావు, ఏమి రావు, నువ్వు కామ్గా ఉండు. The only contrast I realized with wildlife photographers is they don't actually travel for Instagram and they create. Patience of those guys are like next level. Next level passion. Yeah. Crazy. And there's some place near Hyderabad which has flamingos apparently. రచ్చబండ దగ్గర కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. రైట్. రాత్రి సత్యనారాయణ ఏం చేశాడు తెలుసా అనగానే అవునంట అని చెప్పేది. అదే ఇప్పుడు మల్టిప్లై అయ్యి న్యూస్లోకి అక్కడెక్కడ వస్తుంది. కానీ అదే సబ్స్క్రిప్షన్ కంటెంట్ ఓన్లీ. ఓకే. యూత్ వాడైపోతుంది, సమాజానికి ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్నారు అని చెప్పి వెళ్ళి పోలీస్ కంప్లైంట్ పెడితే X4X అయింది, డబ్బులు 8X అయింది. It is the most ironic thing that I've ever seen. Before my journey started, like I realized whatever I realized, మనకి ఏదో లేదు, మనకు ఒక హిట్ లేదు, ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటే నువ్వు ఉన్నవి కూడా ఎంజాయ్ చేయలేని, టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఒక బాధలో ఉండిపోతావు అన్న సంగతి నాకు తెలిసిన తర్వాత నాకు అసలు మర్చిపోయింది. అంత ఈజీ కాబట్టి కాదు, ఈజీ అని నేను చెప్తున్నాను కాదు, బట్ అదే ఏం చాయిస్ లేదు కదా, నథింగ్ ఈజ్ ఈజీ. బట్ దట్స్ వై ఇట్స్ వర్త్ ఇట్. Like you fall down, you get up, dust it off and move. What is your number one, I'll go back to this place every single time if given a chance? What is that to you? Thailand, Goa, Dubai. Ekkada Thailand lo? Humor is actually it comes from heavy intelligence. ఏముంటది? Correct. ఎందుకంత లైట్ తీసుకో. Jinx. Very warm welcome to the second episode of Acts of Purpose with Navdeep 2.0. Hi. Acts of Purpose అంటే ఏంటి? So this is about people who act right for their purpose. నేనా? ఏంటంటావు నా పర్పస్? So నీకు అర్థమైన నా పర్పస్ ఏంటో చెప్పు. Travel and reintroducing yourself as Navdeep 2.0. Did you discover the purpose or did you rediscover yourself? It is a reintroduction pretty much because 2.0 is another version. ఎందుకు పెట్టుకున్నానంటే నాకు నేను గుర్తు చేసుకున్నాను బేసికలీ. Okay. 34 years of my life I've lived in a pattern, thought in a pattern, acted in a pattern, reacted in a pattern. So my life was in a pattern. Okay. అది ఏంటా అని అసలు సంథింగ్ వాజ్ రాంగ్ అనేది తెలీదు, ప్యాటర్న్ ఉందని తెలీదు. సరే డ్యూ టు చైన్ రియాక్షన్ ఆఫ్ బంచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ దెన్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఓహో మనం ఏదో తెలుసు అనుకున్నాం కానీ మనకేం తెలియదు అనే విషయం మనం తెలుసుకోవాలి అని తెలుసుకుని ఓకేరా బాబాయ్ నీకేం తెలీదు, ఇప్పుడు తెలుసుకో, మార్చుకో, అదేం కాదు కానీ తెలుసుకో ఫస్ట్. అసలు అంటే నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నిన్ను నువ్వు అడగాలి ఫస్ట్. నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు నిన్ను అడగాలి. నేననే కాదు, ఎనీవే జస్ట్ ఆర్ హ్యూమన్ బిహేవియర్లో పీపుల్ ఐ బిలీవ్ వీ గెట్ ఇన్ టు అ సర్కిల్ ఆఫ్ థాట్ అండ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ బిహేవియర్ దట్ వీ డోంట్ రియలైజ్ why we might be doing some things or why we might be not doing things in a certain way. And then మనకు ఆ రియలైజేషన్ లేనప్పుడు we just keep going on and on and on. So what happened with me was pretty much the same thing. ఏదో చేస్తున్నాం, ఏదో ఉంది, ఏదో తెలుసు, ఓకే మనకి ఇది కావాలి అని వెళ్ళిపోతున్నాం. కానీ హౌ డు వీ ఫీల్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఇప్పుడు
వాట్ ఈస్ యువర్ పర్పస్ అని అడిగినప్పుడు ఓహో మనకు తెలియదు అని రిలీజ్ అయ్యి ఓకే తెలుసుకుందాం అనే జర్నీ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర ఐ వెంట్ త్రూ అ లాట్ లైక్ డ్యూరింగ్ వెంట్ త్రూ అ లాట్ అంటే ఐ ఫెల్ట్ అ లాట్. రైట్. సో చాలా రకరకాల మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ ఫీలింగ్స్ అవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఓకే ఏదో సబ్ కుచ్ హే లేకిన్ హమ్ దేఖ్ నహీ పా రహే హే అని రియలైజ్ అయ్యి దేఖ్నా చాహియే అని ఫిక్స్ అయ్యి రైట్. దాని తర్వాత ఇస్ ఎ న్యూ జర్నీ దట్ స్టార్టెడ్. సో ఫర్ మీ టు జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్ కరెక్ట్. అండ్ ఆల్సో టు నాట్ టు అనౌన్స్ టు ద వరల్డ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ బట్ నాకు నేనే ఒక మాట అనుకున్నా ఓకే ఇది 2.0 అంటే ఇట్ వాస్ సో స్ట్రాంగ్ లైక్ ఇట్ వాస్ సో లైక్ హార్డ్ హిట్టింగ్ దట్ ఆబ్వియస్లీ ఐ కాంట్ ఫర్గెట్ ఇట్ బట్ ద పాయింట్ వై ఐ వాంటెడ్ టు give a name to it or give some kind of heading to it is because I wanted to అదొక ప్రాక్టీస్ అది అంటే స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది ఒక ప్రాక్టీస్ నాకైతే నేను ఒకలాగా ఉండి ఒక పర్టికులర్ బిహేవియర్లో ఉంటే ఆ హైలైటెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లేదా క్లారిటీయో ఉంటుంది. బట్ ఆబ్వియస్లీ హ్యూమన్ ఈజ్ అ క్రీచర్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ కాబట్టి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. మళ్ళీ అదే చేసా తెలుసులే అంటే అదొక స్పాట్ ఉంది మనం ఏం చేస్తే అక్కడ ఉంటామో తెలుసు కానీ అది చాలా కష్టం. అదో పెద్ద ప్రాక్టీస్. సరే గుర్తు చేసుకుంటా ఉంటే అట్లీస్ట్ డల్ అయినప్పుడైనా మళ్ళీ ఓకే ఓకే అని చెప్పి వెళ్తామేమో. దట్స్ నాట్ మేబీ నాట్ ద మోస్ట్ ఐడియల్ వే బట్ క్యా కర్ సక్తే హ్యూమన్స్ నా. సో అది నా 2.0 స్టోరీ. ఇంట్రెస్టింగ్. బట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ బీన్ త్రూ, ఐ మీన్ యు ఆర్ సంబడి హూ played many different characters. You held In that life on versatility. Both. Both Yes, because real life characters తెలుసా నీకు? అంటే కొంచెం అడుగుతా దాని గురించి కొంచెం చెప్పు. నన్ను ఎందుకు అడుగుతారు? తెలుసు అన్నావు కదా మరి ఏం తెలుసా అని. Okay, so you did, because from Chandamama to Arya and recently Dandora, and you did play characters which actually had great backstories. Screen lo koncham chusamu, we know like what you played and you definitely did enough justice to all of the characters, but then all of them had great backstories, and only for people who understand the depth of it know why you actually performed with that kind of intensity. So in life also you did, because you do travel, and like you said, you kept rediscovering the ultimate purpose of life. Where does the inspiration or the depth actually come from? For on screen or off screen? Both. On screen అంటే obviously the director's clarity, and when they come and they narrate the story you'll understand that okay ఇతను ఎంతవరకు అనుకున్నాడు. Okay. ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొన్ని నాట్ ఎవ్రీ డైరెక్టర్ థింక్స్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ ఇన్ లైక్ ఆడి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు బ్యాక్ స్టోరీ అని ఉండదు. చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ప్లస్ వెన్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ లైక్ if you're not the lead and then if you're playing a role, then you don't know what is the intention of hiring you for that role. వీడు అఫోర్డబుల్ కాబట్టి పెట్టుకుంటారా లేదంటే వాడు క్యారెక్టర్కి ఇది అంటే సూట్ అవుతాడని పెట్టి ఏమైనా ఉండొచ్చు. చాలా సినిమాల్లో కొన్నిసార్లు లేదు ఇది చాలా మంచి రోలు, we need some person who was a hero or who can also be a hero, so there is some gravity to that character and the big production company can afford that fellow, so they'll hire him. Right. But it won't turn out to be like a great character. That also happened, this also happened, where there are some films like let's say Dandora, it's a small decent budget film and there are so many actors in it. Right. And recent కాబట్టి దండోరా గురించి మాట్లాడుకున్నాను. సో మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ మైన్ ఈజ్ అ వెరీ లైక్ నాకు తెలిసి 10-15 minutes ఉంటుంది అంతే మొత్తం సినిమాలో మ్యాక్సిమం. కానీ ఇంపాక్ట్ బాగుంది. ఇప్పుడు నవదీప్ దగ్గరికి ఒక తెలంగాణ రూరల్ సర్పంచ్ రోల్ అన్నప్పుడు నన్ను ఊహించుకోగలుగుతారు? అసలు మామూలుగా అయితే ఊహించుకోలేరు. Like okay, there's a certain way he looks or a certain way anybody certain way he looks or certain characters he has done. So when Murli came to me and said it's pancha whatever lungi pancha iskoni ఊరిలో సర్పంచ్ క్యారెక్టర్ లైక్ స్లైట్లీ చిన్న అంటే నాట్ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ కాకుండా ఒక జస్ట్ ఒక 1-2 decades చిన్న ఒక 10 years బ్యాక్ అలాంటి కథ అనుకున్నప్పుడు అలా ఎలా అనుకున్నాం అంటే దెన్ హీ టోల్డ్ మీ ది బ్యాక్ స్టోరీ ఇది ఇలా ఉంటుంది అంటే దెన్ హీ హాజ్ అండర్స్టూడ్ దట్ ఓకే ఇతను కన్విక్షన్ ఉంది, అతను అలా ఊహించుకున్నాడు అంటే సో ఆల్సో వీ వర్క్ టువర్డ్స్ ఇట్ అండ్ ఓకే గడ్డమా పంచా వాట్ ఎవర్ ఆ లుక్ అని. నాట్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ లైక్ దట్ బట్ వెన్ సంథింగ్ కమ్స్ లైక్ దట్ ఇట్ ఎక్సైట్స్ మీ. ఓకే ఇతను ఫర్ ద రైట్ రీజన్ వచ్చాడు నా దగ్గరికి అని అనుకున్నప్పుడు ఐ ఆల్సో లైక్ పుట్ ఇన్ ఎనర్జీ అండ్ దెన్ డూ అండ్ ఇట్ టర్న్ అవుట్
quite well. For example, even న్యూసెన్స్ చూస్తే Yeah. న్యూసెన్స్ కూడా పల్లెటూరులో అటు సైడు ఆ డైలెక్ట్ కానీ ఆ గెటప్ కానీ ఆ పర్టికులర్ ఇంటెన్సిటీ అండ్ దట్ దట్ డైరెక్టర్ కేమ్ విత్ ఫుల్ క్లారిటీ. హీ కేమ్ టు మీ విత్ అ స్కెచ్ Oh. ఆఫ్ ది ఎగ్జాక్ట్ లుక్ దట్ యూ సీ టుడే ఆన్ న్యూసెన్స్ ఇన్ న్యూసెన్స్. చూసి ఐఎమ్ లైక్ ఇది నేనేనా అన్న. అంటే తను హీ హ్యాడ్ టు ఫైట్ అంటే హీ హ్యాడ్ టు లైక్ డిస్కస్ త్రూ ద క్రియేటివ్. ఇలా ఉండే ఎగ్జాక్ట్గా అంటే ఇక్కడ చిన్న కట్టు ఉంటుంది, ఒక చిన్న పోగు ఉంటుంది, గడ్డ ఉండి ఇలా ఉంటుంది అని మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాకు. అంటే దట్ స్కెచ్ కుడ్ బి ఫోటో. నన్ను కూర్చోబెట్టి న్యూస్ అండ్ షూట్లో ఎవరు నన్ను చూసి రాస్తుంటే నేను అది చూసే నేను అసలు టూ మచ్ ఉంది గురువు అన్న. చూసి యా డల్లింగ్ ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలాగే కావాలి నాకు. మీరు వేరే షూట్లో నేనున్నా నాకు ఇలా కట్ కావాలి బికాజ్ అది చిన్నప్పుడు ఇది జరిగింది. And that was at a point where there was no AI. ఏ లేదు కూర్చోబెట్టి చేపించారు ఆర్టిస్ట్ కూర్చొని చేసి అప్పుడు. సో అలాగా కొంతమంది వస్తారు, కొంతమంది ర్యాండమ్గా వస్తారు. సో వెన్ పీపుల్ లైక్ దట్ కమ్ అండ్ దెన్ విత్ దర్ కరెక్ట్ ఇంటెన్షన్ అండ్ బ్యాక్ స్టోరీ అంతా అనుకున్నప్పుడు ఐ ఆల్సో లైక్ టు గివ్ మై 2 cents అబౌట్ ఇట్ అండ్ దెన్ వి సిట్ టుగెదర్ అండ్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ అండ్ ఇట్ విల్ వర్క్ అవుట్. బాగుంటుంది. మెయిన్ డైరెక్టర్ కన్విక్షన్ ఉండాలి. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు నేను ఏ యాక్టర్ అయినా అతన్ని ఎలా ఊహించుకుంటాడు అంటే ఇప్పుడు ఒక గజనీ సినిమా చూసి మనం అసలు అలాంటి ఆ బాడీతో అలాంటి క్యారెక్టర్ ఉండాలను సో చూసింది అనుకోవడమో, లేదంటే ఇతను ఊహకు ఒకటి ఉంటుంది. కానీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ నెవర్ ఇమాజిన్ అంటే ఇప్పుడు ఆ కథ అనుకొని ఆ డైరెక్టర్ అందులో ఒక రోల్ పట్టుకొని నన్ను చూసి ఇమాజిన్ చేసి హీ హ్యాస్ టు లివ్ ఇన్ హీస్ హెడ్, హీ హ్యాస్ టు మేక్ మై క్యారెక్టర్ లివ్ లైక్ దట్ అండ్ దెన్ కమ్. సో ఇట్ కుడ్ బి 100 different things, బట్ ఐ కాంట్ థింక్ అబౌట్ 100 different things. నేను ఏదైనా సినిమా చూసినప్పుడు ఓకే ఇది మనం చేస్తే ఇలా చేయొచ్చు, ఇలా బాగుంటుంది అనుకుంటాం, కానీ ఆ పర్టికులర్గా మనం తెలియదు కదా, ఆ కథ మనకు తెలియదు. సో ఆ రెండు కలిసినప్పుడు దట్ అవుట్కమ్ విల్ బి గుడ్, అవుట్పుట్ విల్ బి నైస్. Amazing. When you mentioned stereotypes, like how you were categorized as a certain actor, and then people actually thought about you for that particular character, and you constantly broke it by proving them wrong or doing the కొన్నిసార్లు right వర్కౌట్ thing. అయింది అది. సో అయినప్పుడు బాగుంటుంది. అవును. అండ్ జరిగినప్పుడు you did it absolute justice to it. Only then people could actually think of you for more roles. 60-70% has to come from the director. Absolutely. That vision, and then the 30% we can add, obviously. Because he can't think what's going on in my head. Correct. He'll think that okay, ఈ క్యారెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది అనుకుంటారు. బట్ మనం యాజ్ అన్ యాక్టర్గా మన ఇన్పుట్ ఉండాలి కదా. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే ఆయన చెప్పిన ఎమోషన్ బయటికి మళ్ళీ నేనే తేవాలి, నాకు యాక్టింగ్ చెప్పలేడు అతను. సో ఇట్స్ లైక్ 50-60. They create the character and you live that character. So కలిపి వచ్చినప్పుడు you actually are showing that character to the world. యాక్చువల్లీ నేను చెప్తుంటే నాకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియా వచ్చింది. ఐ థింక్ ఐ షుడ్ మేక్ అ షో రీల్ ఆఫ్, నాట్ షో రీల్, లైక్ అ montage ఆఫ్ మై రీసెంట్ లుక్స్ అండ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. You should, because when I'm just talking to you, నాకే ఇప్పుడు న్యూ సెన్స్, దండోరా, లవ్ మౌలి, టచ్ మీ నాట్, ఆ 4 ఫోటో పక్కన పెడితే ఏంటి ఇతనైనా అన్నట్టు ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ వెన్ ఐమ్ డూయింగ్ లైక్ స్లోగా 1 year 6 months అంటే బికాస్ ఐమ్ నాట్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎట్ వన్స్, దెర్ ఈస్ అ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ గోయింగ్, చేంజింగ్ అ బంచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఐ లైక్ దట్ ఆల్సో. బోర్ కొట్టేసారు లేకపోతే సేమ్ అలాగే చేసిందే చేస్తూ ఉంటే చేద్దాం. You should. And also they say that you don't have to, I mean obviously you cannot live every character because you don't know what went through behind the idea or the person mindset avanni. But then when you actually meet enough people, you live like books. You read enough books, you know enough stories, you live them through the story. And because you travel so much, did that actually help you in any way? అంటే All రీఫ్రెష్ of them అవ్వడానికి had a different lives. అంటే డైరెక్ట్గా అని చెప్పలేను కానీ ఇండైరెక్ట్గా అయితే, బికాస్ ఇన్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ట్రావెల్ దర్ ఇస్ అ రీసెట్ దట్ హ్యాపెన్స్ టు మై బ్రెయిన్. సో అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఐ మీన్ దిస్ లైక్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ వేర్ ఓకే దెర్ ఇస్ సమ్ వర్క్ హ్యాపెనింగ్, లెట్స్ సే 360 daysలో ఒక 60 days 100 days వర్క్ చేస్తున్నాము ప్రస్తుతం, మిగతా టైం ఫ్రీ ఉంటే ఓకే సమ్ అదర్ బిజినెస్ వాట్ ఎవర్, అండ్ దెన్ లక్కీలీ మై ట్రావెల్ ఆల్సో హ్యాస్ బికమ్ అ బిజినెస్. సో బికాస్ అంటే మేబీ ఇఫ్ లైక్ లెట్స్ సే there is like example of Prakash Raj garu for example, who's like if he chooses to he can shoot 350 days out of 365. Correct. And he's constantly going there doing and then so many things are there. As an example, right, he's doing like let's say 10-15 films. Maybe he doesn't have the time to you know, actually as a wrong example because he also like he has a rooftop tent, he keeps going on. But I'm saying somebody who's so busy that or when they're doing let's say 6 months ఒక project, like a lead hero is doing like only 6 months ఒక project చేస్తున్నారు, తర్వాత
ఈ డజంట్ నీడ్ టు చేంజ్ సో మచ్ అనుకుంటే తెలియదు. కానీ నాకైతే బికాస్ ఐ హ్యావ్ ద టైమ్ టు ట్రావెల్ టు ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్, ఐ థింక్ ఇట్ హెల్ప్స్ మీ రీసెట్ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ సే ఓకే లవ్ ఆల్ ఫ్రెష్, చెప్పండి బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్ అనుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడానికి ఆ ఫ్రీడమ్, ఆ కాన్సెప్ట్లో పనికి వస్తుంది ట్రావెలింగ్ నాకు ఫర్ యాక్టింగ్. Right. But that's the best part of traveling is you get to explore definitely so many places, but also people. And you are exposed to different cultures. రకరకాలుగా ఉంటారు. Correct. భలే ఉంటారు బయట. కొత్తగా. భలే విచిత్రంగా ఉంటారు. And what do you think, what is the best place that you've been to, and what is the best culture that you've experienced? ఫిజికల్ అంటే మామూలుగా అంటే సీనరీ వైజ్ వాట్ ఐ సీ, వాట్ ఐ సా అండ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు లైక్ కీప్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఆబ్వియస్లీ నథింగ్ కెన్ బీట్ ద హిమాలయాస్. బికాస్ లోవర్ మిడిల్ అండ్ దెన్ అప్పర్ హిమాలయాస్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ నీకు రకరకాల ఎక్స్పీరియన్స్, డిఫరెంట్ వెదర్లు, నథింగ్ కెన్ బీట్ దట్. మన ఒక మనిషి ఈ రోజు అనుకుంటే వాడి జీవితం సరిపోదు హిమాలయాలు చూడడానికి. సో ప్రపంచంలో చాలా ఉన్నాయి ఆబ్వియస్లీ, బట్ మనకున్న లిమిటేషన్స్ ఆర్ మనకున్న కంఫర్ట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్లో డెఫినెట్లీ హిమాలయాస్ అగైన్ అండ్ అగైన్ వీ కెన్ కీప్ గోయింగ్. కల్చర్ వైజ్ అంటే అంటే స్పెసిఫికలీ ఐ డోంట్ నో విచ్ కంట్రీ టు నేమ్, బట్ in my experience I have enjoyed Perth, Western Australia a lot, because from what I have seen it's a different, and the culture is different in a sense that it's basically the most isolated city in the world. Okay. The next city is 4 hours by flight. Wow. By flight. So there's nothing Crazy. around. Okay. And it exists because of mining. So most of the people, it's a mining community, mining built city. Okay. సో బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు, మైనింగ్స్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు, ద కల్చర్ ఈస్ దే వర్క్ ఐ థింక్ 10 to 12 hours షిఫ్ట్స్ ఫర్ లైక్ రొటేషన్ ఆఫ్ 2 weeks or 3 weeks. సో వాడు 2-3 weeks కాన్స్టెంట్గా 12 hours అదే పనిలో మైండ్లో పని చేస్తాడు. ఇంకేం ఉండదు అక్కడ. ఈవినింగ్ అంత ఎంటర్టైన్ ఏం ఉండదు. యూ కాంట్ డ్రింక్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో, యూఆర్ ఇన్ క్యాంప్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, దెర్ ఆల్ హైలీ పెయిడ్, దే ఆర్ నాట్ లైక్ లో పెయిడ్. సో అంత కష్టపడి బయటకు వచ్చాక వెన్ యూ హ్యావ్ ఎనఫ్ మనీ, వాట్ యూ డూ? యూ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. యూ ఎంజాయ్ లైఫ్, యూ ఫైండ్ థింగ్స్ టు డూ లైక్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ అవుట్డోర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ బికాస్ ద సిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ నాట్ టూ మచ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. సో అందులో ఉన్న వాళ్ళే ఏదో క్రియేట్ చేసుకొని చెయ్యాలి. సో నేను అబ్జర్వ్ చేసిన కల్చర్ ఏంటంటే ప్రతి ఇంట్లో ఒక ఆఫ్ రోడ్ వెహికల్ ఉంటుంది, ఒక క్యారవాన్ ఉంటుంది, ఒక బోట్ ఉంటుంది, కయాకులు ఉంటాయి. సో ఎవరిగాడు బయటికి వీకెండ్ ఆర్ వెన్ ఎవర్ దే హ్యావ్ ద థింగ్, దే జస్ట్ do physical things outdoor with their friends and family, and then they create some entertainment by themselves. Also when I went, there are places where there are some areas where there are these work visas untai kada Australia. So I think a lot of Europeans and people from other countries, they come there, work for like couple of months and leave. So it's a nice, very very welcoming, friendly place. I don't know other parts of Australia, we have heard that racism అదంతా ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడైతే అసలు నాకు అంత ఫ్రెండ్లీగా ఇంకెక్కడ నాకు యూఎస్లో కాదు, యూరోప్లో ఉంటారు. బట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వేర్ యూ ఆర్. లైక్ ఇఫ్ యూ గో టు ప్యారిస్ ఇస్ టూ కమర్షియల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ యూ గో టు సమ్ మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ సమ్వేర్, పీపుల్ ఆర్ ఫ్రెండ్లీ, బట్ నాట్ ఎవ్రీ డే ఇస్ అ మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ ఎవ్రీవేర్. బట్ హియర్ ఆన్ ద బీచెస్ జనరలీ పీపుల్, ఆర్ యూ గో ఆన్ అ సమ్మర్ మార్నింగ్ at 5:36, 8 out of 10 able bodied people are on the roads doing something, or rolling, skating చేస్తుంటాడు, రన్నింగ్ చేస్తుంటాడు, హైకింగ్ చేస్తుంటాడు, వాటర్ స్పోర్ట్స్. So everyone is doing something, and physically they are fit. Like everyone is an 8 on 10. Like minimum range is 8. All the guys have like abs, and the girls are like really like hot bikini bodies. Everyone, like all age groups, like 50, 60, from 15 to whatever. Like everyone is so like able and what do you call, physically fit and friendly and everything. So నేను చూసినట్లు I think I love that. But people think, there are a lot of jokes about Perth being very boring, because there is not too much entertainment, but I have spent I think about 60-100 days there. Right. People are very friendly. Right. I like that. And it also has, I think, the highest number of beaches in the world. Australia is such kada mottam. Mottam. Yeah, obviously it's an island continent. Yeah. Insane. It's great. So in terms of Himalayas also, like they say 90% of Himalayas are unexplored. It's still a void. And they're very like crazy stories about how 90% of that is not explored, and that has a lot of hidden stories, and some of them are dark also. Have you come across anything like that? I can't think of it. Really? I can't think of any.
But I remember the first time I went. I mean, I did my research in చెప్పు మరి. Ladakh వెళ్ళినప్పుడు. నాకు So తెలియని విషయం నువ్వు చెప్పాలి, నేను తెలియని విషయం. no, I mean, I got to know about the herbs and sacred herbs that we use in Ayurveda and all. That is still unexplored. Ala antaru. Recently, was there a photo or a video of some sadhu garu sitting just with this like piece of cloth, and then he's like doing he's meditating, sadhana meditating when it's like in snowstorm, he's not feeling cold or everything. I think there was a real photo or something like that. I Interesting. Okay. don't know, but yeah, I'm sure Himalayas have a lot of like Yeah. secrets. They- Let them they be have. secret, no? Yeah, yeah. Better, I think. Some things are good. వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో When it's a mystery. నెక్స్ట్ 1,00,000 మంది వెళ్ళి అక్కడ మొత్తం న్యూసెన్స్ అంతా చేసేస్తుంటారు. That is also Let it actually be. that's the sad part of traveling, because I realized ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్రావెలర్స్, Yeah. సోషల్ మీడియా ట్రావెలర్స్ అర్జెంట్గా అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఫోటో తీసి పెట్టాలి ఇమీడియట్గా. ఎస్ ఐ బిన్ దేర్ అంటాడు. ఓకేరా. And I realized this, I mean, it broke my heart for the first time in wildlife actually, because canters lo vastaru kada, groups, big groups, and they destroy, like they throw bottles everywhere, water bottles, plastic, and బంతి భోజనాలు పెట్టుకొని ప్లాస్టిక్ గ్లాసులు, కప్పులు, ప్లేట్లు పడేసి వెళ్తాం. yeah. తప్పది. So first time, ante wildlife is, there's a reason you go there. It's definitely you're cut off from the people world. But you know, in India I've observed, Yeah. నీలగిరీస్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నీకు నీలగిరీస్లోకి వెళ్తున్న ప్రతి కార్లో 1 లీటర్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ లేకుండా వాళ్ళు చెక్ చేసి మాత్రమే పంపుతారు. Yeah. True. రైట్, యూ కాంట్ టేక్ డిస్పోజబుల్ లైక్ స్మాల్ బాటిల్స్ ఆర్ 1 లీటర్ Yeah. బాటిల్స్. అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ టు ఈచ్ దేర్ ఓన్ అంటాం, కానీ మనకున్నంత మందిలో వాడికి కష్టం. అందరికి వాడు తెలుసుకుంటాడు అంత ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది కదా, Right. ఇలా ఉంది అలా ఉందని. సో ఇప్పుడు ఈ 100 మందికి 1000 మందికి తెలియాలనేది ఇది ఇంపాసిబుల్. సో మై పాయింట్ ఈస్ హిమాచల్. Yeah. ఓకే, వై డస్ మనాలి హ్యావ్ టు బి లైక్ దట్? Hmm. అంటే ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ అంతా, బట్ దేర్ ఆర్ రివర్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ దట్స్. Correct. సో నీలగిరీస్లో ఆడ ఎలాగైతే చెక్ చేస్తున్నాడో అక్కడ కూడా చేయొచ్చు. Avunu. Or they can have like stringent policies or stringent laws. True. That's not hard. True. So I think it's on the, obviously it's on the people, but when people are not there, administration can step in. And Nilgiris are very protected. Yeah. You can't take a plastic bottle also there. So I think it's about time that people, government step. I think some forests also do. They check. ఫారెస్ట్ ఓకే, నేను అంటున్నా Some only అసలు some. నీ of them. నీలగిరీస్ రేంజ్లోకి వెళ్ళేటప్పుడే నీకు ప్లాస్టిక్ వెళ్ళదు పైకి. The whole range. ద హోల్ రేంజ్ నీకు Wow. వెళ్ళలేవు అసలు నువ్వు పైకి. Wow. Every That's checkpoint nice. which Yeah. goes to Nilgiris, they stop, they check for plastic bottles and send. You start today Yeah. in Himachal, maybe in 5 years it will become better because it's already gone. No, Himachal ఘోరంగా తయారైంది. Yeah. It's dirty, it's all polluted, and you can't step in True. to anywhere near Manali. No, it's horrible. Hmm. And also thousands of cars. They don't have count on how many cars come. Hmm. పంపిస్తానే ఉంటారు. You've seen videos కదా, Yeah, 10 yeah. 1 day, 2 day, 3 day traffic Yeah, yeah, jams, and people are dying in the cold and all of that. Sad. చేయాలి. Because it's getting hotter, people want to run away. Yeah. In fact, I want to run away. Tomorrow I'm running away. I waited for this podcast. ఈ యాక్ట్ ఆఫ్ పర్పస్ ఫినిష్ చేసి కొండలోకి వెళ్దామని. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను అది హీట్ వేవ్. సరదాగా. Okay, since we spoke about wildlife, what was your first wildlife experience like? When was the first time you went to a forest or saw a big cat? What First 2 times I went to the forest, I didn't see a big cat. What And then are you saying? First 2 times. Okay, where did you go? I walked in Bandipur once from మొత్తం మసినగూడి Walked? నుంచి. Why? No, that's a thing. No, government, there is the people take you like it's Okay. there are In official. Bandipur. Yeah, బందీపూర్ అంటే మసినగూడి నుంచి బందీపూర్ బార్డర్ నుంచి మళ్ళీ బయటకు వచ్చాం. Okay. It's తమిళనాడు police, Okay, they took okay. us. There are things you can sign up for it and then they'll take you properly and bring you back. There are Okay. treks of Tamil Nadu. Treks of Tamil Nadu are beautiful. With a guide they'll send you, they'll properly safely take you and take you back. They'll show you pug marks and everything. Ah, సో వెళ్ళినప్పుడు పగ్ మార్క్స్ చూసాం కానీ ఏం కనపడలేదు. okay. మై వైల్డెస్ట్ వైల్డ్ అంటే జిమ్ కార్బెట్లో there is a friend who has so when before the boundaries of Corbett expanded, there were some private properties there. Okay. Paata hunting bungalows were 2 inside. There were some private properties Huh. where once they've expanded the limits, the boundaries Right. of the park, the Right. property fell inside the park. Right. It's officially your property, but to go there you have to take permission from the forest guys. Okay. It will give you have to tell them that okay, Okay. ఇది నా ప్రాపర్టీ, నేను వెళ్ళాలి. Okay. వాళ్ళు రూల్స్ అన్ని చెప్పి నువ్వు కార్ దిగద్దు, వెళ్ళి నీ ప్రాపర్టీలోకి వెళ్ళి నువ్వు దిగని చెప్తారు. సో Okay. ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ acquired a nice property there. We went there. Hmm. We went there and we were walking around that property దగ్గరలో అక్కడ ఉన్నప్పుడు we heard tiger
growled, and then we were sleeping in the tents. Okay. And then just we heard some movement in the poddina legiste. There were 2 tigers like walking, male and a female. So only when they're mating they do that. Okay. Otherwise they're never together. And when they're mating, I think they do for 2 days or something. They're like playing around walking. We saw that. That was the wildest experience I've had. And then Masanagudilo, I've been very fortunate, like with the friends I've made in life. They have some. In fact, మా రాజు గారు ఒక పెద్ద ఆయన, హీ వాజ్ ద వన్ హూ ఇంట్రడ్యూస్ మీ టు లైక్ ఫారెస్ట్. అప్పుడు తీసుకెళ్ళి చిన్నప్పుడు రారా అంటే అడవిలోకి వెళ్ళాం. సో ఐ టు ట్రావెల్ అలాట్, గో టు ఏదో వేరే, అంటే ట్రావెలింగ్ అంటే మనం దుబాయ్ వెళ్ళాలి, మైమీ వెళ్ళాలి అని వెళ్ళి తిరిగేసి వచ్చిన తర్వాత అడవికి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ఐ ఫెల్ట్ లైక్ డిఫరెంట్. ఏంట్రా అండర్స్టాండ్ ప్రయత్నిస్తే చిన్న రీసెట్ ఉంది. నీ ఫోన్ పని చేయదు, నడుచుకుంటూ వెళ్ళినా కూర్చున్నా కార్లో వెళ్ళినా నువ్వు అలర్ట్గా ఉన్నావు, బేసికల్లీ చూస్తున్నావు. Correct. And then you are focused on spotting wildlife. If you're in the night, then you're focusing with the light. If in the morning you're like very attentive, and then ఎక్కడ ఏముంది, సౌండ్ ఏంటి అని అలర్ట్నెస్ లో ఫోన్ అనేది లేకుండా అక్కడున్న మనుషులతోనే అక్కడున్న ఆ సర్వైవల్ మోడ్ లో ఉండి సాయంత్రానికి ఏదో ఒక గుడ్డు బ్రెడ్ వండుకొని తిని ఆ చిన్న బూట్ క్యాంప్ బిహేవియర్ చేసి వచ్చిన తర్వాత బాగా అనిపించింది. దెన్ ఐ రియలైజ్ ఓకే, మేబీ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ లైక్. He took us walking. He has some great properties where there are some. It's private property, but like they'll be like, you'll always find a tiger. You'll always find like a leopard. You'll always find like elephants. In the night you can't go out. You can't leave the food outside because there are bears, and it's pretty wild. Yeah. So those experiences are like very nice. I like that. It's amazing because I got to experience like 2 wildlife trips, Ranthambore and Pench, but then మీరంతా మీరు జీప్ ఎక్కి మీరు రిసార్ట్లో ఉండి మీరంతా కబుర్ వేస్ట్. ట్రెక్ ఆఫ్ తమిళనాడుకి వస్తావా చెప్పు, నేను నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్తున్నా, పద. Let's go. I'm taking her to walk in the Nilgiris. I'll make sure. So in my first ever safari, I saw like 6 tigers. Sub-adults, Ranthambore. Zoo behavior. Rantham. అదేలే బాగుంటుందిలే రంథంబోర్. జూ బిహేవియర్. ఎందుకు తడోబా వెళ్ళినా తిప్పేశ్వర్ నీకు ఒకటి తెలుసా, 3.5 hours from హైదరాబాద్ నాకు 3 పుళ్ళు కనిపించినాయి. నేను ఫస్ట్ టైం దట్స్ లైక్ 300 ఎంతో కదా, 350 ఎంతో. మార్నింగ్ 6కి బయలుదేరితే ఆ రోజు ఐ థింక్ దేర్ వాజ్ నో ట్రాఫిక్ ఫర్ సమ్ రీజన్, వీ వెంట్ క్వైట్ ఫాస్ట్. అండ్ దెన్ రోడ్ మీద నుంచి నేను ఫస్ట్ టైం వెళ్ళా తిప్పేశ్వర్. రోడ్ మీద నుంచి 15 నిమిషాల దూరంలో గేట్ ఉంది, గేట్ ఎంటర్ అవ్వగానే 3 పుళ్ళు కనిపించినాయి. అరే ఇదే టూ మచ్ ఉంది అనుకున్నా. తిప్పేశ్వర్ వాజ్ గుడ్. And the best part is, of course, there are sub-adults, adults, cubs. They all have different behavior, and it just makes you more conscious in the wild. You're just conscious about, even to track a tiger, they just listen to the sounds. Whose peacock call, deer call, sambar. Monkey calls. Everybody is giving a call to the wild, either to, and I've also seen kill second, third day, I think. So, the lucky charm. Kill live. Sambar, like tiger killed a sambar, and they have a different behavior. They drag them to the water. They have to cool down their body. So even the way the kill happened, it's very strategic. Like they decide when to hunt, and even the movements are so clear. So it actually teaches you a lot. I saw this entire in Kenya, Masai Mara, last year when I went. సెకండ్ డే థర్డ్ డే వీడు ఐ విల్ షో యూ మై ఫ్రెండ్ ఓకే రా పదా అన్న. థర్డ్ డే తీసుకెళ్తే 2 లైనెసెస్ ఉన్నాయి. లైనెస్లు ఉంటే చూసాము. జీబీ ఇక్కడ ఉంది, ఆ 2 లైనెస్లు అక్కడ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వాటర్ హాగ్ ఉంది, అది పైకి ఎత్తి వాటర్ అయితే తాగుతుంది. వీడు ఇప్పుడు చూడు సినిమా అని చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ నుంచి. సరే మేము జీబ్లో ఒక లైనెస్ అలా పైన ఉంది, ఒకటి క్రౌచ్ చేసుకుని అలా వెళ్ళి అటు సైడ్ నుంచి వచ్చి దాని కార్నర్ వచ్చి అది కనపట్లేదు. అదేంటి, తలెత్తినప్పుడు ఇది క్రౌచ్ అవుతుంది, అది వాటర్ తాగుతున్నప్పుడు లేచి వస్తుంది, ఇది ఎత్తినప్పుడు ఇది అవుతుంది. ఇదంతా కనిపిస్తుంది మాకు క్లియర్గా. సరే అటు నుంచి వస్తుంది, ఇది మాత్రం దూరంగా ఉండి అలా చూస్తున్నాను పైనుంచి. ఇప్పుడు చూడు సినిమా చూడు అన్నాడు. సరే ఇది చూసింది, ఇది లేచింది, మధ్యలో డౌట్ అవుతుంది, అటు చూస్తే ఏం కనపడలేదు. సరే వాటర్ తాగుతుంది, అది అటు నుంచి వచ్చింది. ఇది మెల్లగా ఇటు నుంచి వచ్చి 2 కార్నర్ చేసి క్యాచ్ చేద్దాం అనుకుంటే మేము బై టూ మచ్ ఉంది ప్లాన్, ఇది దొరికేస్తుంది అనుకున్నాం. అది సరదాగా చూసి చాలాసార్లు మేము చాలా చూసామని దూకేసి వెళ్ళిపోయింది. వెళ్ళిపోయింది, కొంచెం రన్ చేసి తర్వాత ఇంకా దొరకదని అయిపోయింది. సరే ఈ 2 సర్లే అక్క పద ఇంటికి వెళ్దామని 2 డిసైడ్ అయ్యి మెల్లగా వెళ్తుంటే మేము అయిపోయింది అనుకున్నాం. వీడు తర్వాత ఇప్పుడు చూడు ఈ 2 వెళ్తున్నాయి కదా, దాన్ని ప్రైడ్ దగ్గరికి వెళ్తే నేను తీసుకెళ్తానని మెల్లగా వెళ్తుంటే వెళ్తే అలా చెట్లు వెనక నుంచి ఒక కార్నర్కి వెళ్ళి ఒక వాటర్ బాడీ ఉంది. వాటర్ బాడీ ఉంటే వెళ్ళి ప్రైడ్ దగ్గర ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ 8 or 10 ఉన్నాయి. మంచి రాయల్గా
బాయ్స్ పెద్ద పని చేయరు కదా, రిలాక్స్ అవుతున్నాయి. వెళ్ళి ఏం దొరకలేదురా బాబాయ్ అనగానే సరే సరే కూర్చో ఎండగా ఉందని రిలాక్స్ అవుతున్నాయి. సరే అయిపోయింది అనుకొని మేము చూసాం అన్ని లైన్స్ అన్నీ చూసి సరే అయిపోయిందని మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకున్నట్టు వెళ్తుంటే అట్నుంచి ఒక ఎలిఫెంట్ కాఫ్ వస్తున్నాయి. ఓకే. టక్మని చూసి అరే రే ఇప్పుడు చూడు అని చెప్పి మళ్ళీ తిప్పి ఒక కార్నర్కి వెళ్ళి వెయిట్ చేస్తాడు. ఈ రోజు అదే పని కదా వాడికి. వీఆర్ ఫైండింగ్ ఇట్ వెరీ అమ్యూజింగ్. ఇట్స్ మై ఫస్ట్ టైం ఇన్ మసేమా. చూడంటే చూడు ఇప్పుడు ఆ టర్నింగ్లో ఉన్నాయి కదా వీటికి కనపడలేదు, ఈ రెండు వెళ్తాయి ఇప్పుడు చూడు ఏం జరుగుతుందో. సరే మెల్లగా మేము వెయిటింగ్ ఏం జరుగుతుంది. ఫ్రైడే అలా వెళ్తే ఇది ఎలిఫెంట్ కాఫ్ అలాగా అట్లా ఆల్మోస్ట్ ముందు నుంచి వెళ్తుంటే ఈ మెయిల్ లైన్ అలా లేగిస్తే ఎలిఫెంట్ అలా చూసింది. ఏంట్రా వస్తావా ఏమన్నా చేస్తావా అప్పుడంటే వద్దులే నాకు నిద్ర వస్తుందని వాడు పడుకున్నట్టు. సరే వీడు వెళ్ళాడు. ఈ ఎలిఫెంట్ కాఫ్ వాటర్లోకి వెళ్ళి బయటకు వస్తుంటే ఈలోపు అటు నుంచి అక్కడ అటు సైడ్ అంటే రివర్ లాగా చిన్న స్ట్రీమ్ లాగా ఉంది, అటు సైడ్ వేరే వాళ్ళు ఉంటే వాడేదో సైగ్ చేశాడు వీడికి. ఓహో అని చెప్పి వీడు మెల్లగా అయిపోయింది అనుకునే సినిమా లాగా చెప్తున్నాడు, నరేట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే ఈ ఎపిసోడ్ అయిపోయింది అనగానే లేదు అవ్వలేదు ఇంకొక ఎపిసోడ్. సరే మళ్ళీ ఏం ఎపిసోడ్ రా అంటే మళ్ళీ అలా తిప్పి అటు తీసుకెళ్తే ఈ ఎలిఫెంట్ కాఫ్ స్ట్రీమ్ దాటిన తర్వాత పక్కన ఒక పెద్ద చెట్టు దగ్గర ఉంటే ఆ చెట్టు పైన లెపర్డ్ ఉంది. వీడు అటు నుంచి తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఆ లెప్పడ్ పైన పడుకుని చూడు ఈ కింద చూసి ఇప్పుడు చూడు డ్రామా జరుగుతుంది అన్నాడు. ఏంటో వీడు అన్ని చూసినట్టే చెప్తున్నాడు అంటే అడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఐ వాజ్ వెరీ అమ్యూజ్. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ చెట్టు కిందకి ఈ ఎలిఫెంట్ కాఫ్ స్ట్రీమ్ దాటి చెట్టు కిందకి వెళ్ళి చెట్టు దగ్గర అలా రబ్ చేసుకుంటుంటే వాడు లెపర్డ్ పైనుంచి లేచి ఇలా చూసింది గుర్ర అనేది. అంటే అనలేదు యాక్చువల్లీ అటు సైలెంట్గా ఉంది. వీ కుడ్ హియర్ ఎవ్రీథింగ్, యూ జస్ట్ హియర్ 20-40 feet. ఈ ఎలిఫెంట్ ఫస్ట్ చూడలేదు, చూడకుండా అలా అనుకుంటే కాఫ్ ఆడుతుంది. సడన్గా దీనికి డౌట్ వచ్చి పైకి చూస్తే వాడులో చూస్తున్నాడు. వీడు మళ్ళీ ఎలిఫెంట్ ఏంటి అని వీడు చిన్న సౌండ్ అది చేస్తే పాప మదరు వాడు ఏం లేదులే వదిలే అని చెప్పాడు. అది రెండు ఇలా వెళ్తున్నాయి. ఇలా ఇది మొత్తం అసలు ఒక సినిమా మాకు ఒక 2.5 hours పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ చూపించాడు. అంత ఇట్ వాజ్ అమ్యూజ్. అండ్ ఒక పాయింట్లో నుంచి వీ కుడ్ సీ ఆల్ ద బిగ్ 5. ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ దేర్. మై మైండ్ వాజ్ బ్లోన్. అసలు నేను హాట్ ఎయిర్ బెలూనింగ్ చేసాం దాంట్లో. వాడు అసలు వెళ్ళి వాడు కిందకి తీసుకొచ్చి దాన్ని లైట్గా చేసి మసైమారా ఇస్ సంథింగ్ ఎల్స్. అదొక వేరే ప్రపంచం. ఇండియన్ ఫారెస్ట్ లో బ్యూటీ ఏంటంటే ఎప్పుడు ఏం కనిపిస్తుందో తెలియదు. అదొక అందం అనుకుంటారు జనాలు. అంటే నువ్వు 4 సార్లు ఆఫ్రికాకి వెళ్తే ఇండియన్ ఫారెస్ట్ బెటర్ అంటావు. బికాస్ నీ 100 వేలల్లో ఉంటే అసలు చూసి అది ఏంటో మొన్న అదేంటి వారణాసి ట్రైలర్ లో షార్ట్ లాగా 100 వేల జంతువులు కనిపిస్తూ ఉంటే నీకు at one point will be bored. అసలు ఏం జరుగుతుంది? ఇండియన్ జంగల్ ఇండియన్ జంగల్ అంటే అదొక బ్యూటీ వేర్ యూ డోంట్ నో ఎట్ నుంచి ఏం వస్తుందో. అండ్ దేర్ ఆర్ సమ్ డ్రై సఫారీస్ ఆల్సో, యూ జస్ట్ గో డోంట్ ఫైండ్ ఎనీథింగ్. బట్ ద బ్యూటీ ఇస్ దట్ లైక్ ఆ ఎక్స్పీరియన్సే కదా అనేది నా పాయింట్. కొంతమంది పేషెన్స్ కనిపిస్తుంది. మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఇప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు కదా, అన్న ఏం కనపడలేదు అంటే అరే ఇది అడవిరా, నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఏదో సార్ వచ్చానని చెప్పావు, ఏమి రావు, నువ్వు కామ్గా ఉండు. ఆయన ఇంకోసారి కూడా ఆ రోజు ఏదో ఫుడ్ ఏదో పెడితే ఇది సాంబారు ఏదో బాగాలేదు సంథింగ్ ఏదో అన్న. కూర్చోబెట్టి నువ్వు ఎక్కడున్నావు చూడు, నీకు అప్రిషియేట్ ద థింగ్స్, నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఏంటి అనేది. అంటే నాకు మొత్తం చిన్నప్పుడు కదా తెలియదు చోట్లకి. ఐ థింక్ 1920 ఆ టైంలో. 1920 అంటే ఇయర్ కాదు నాకే 1920. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే దెన్ ఐ గాట్ లైక్ రియల్లీ ఇట్ చేంజ్డ్ మై ఎంటైర్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్. అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు ఇక్కడ నా చేతిలో కప్పు కాఫీ ఉందంటే దాని వాల్యూ, అండ్ వేరే దగ్గర ఎక్కడ ఒక వాటర్ లెట్స్ సే, రైట్. సో అప్రిషియేట్ అంటే ఇట్ కెన్ బి అప్లైడ్ టు మెనీ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్. ఈ టైం బాగున్నప్పుడు నువ్వు దాన్ని ఒక సంథింగ్ ఏదో నీ దగ్గర డబ్బు అనుకో, మనుషులు అనుకో, ప్రేమ అనుకో, కంఫర్ట్ అనుకో, లేదా హ్యాపీనెస్ అనుకో, నీకు ఉన్నప్పుడు నువ్వు దాన్ని ఉంది కదా అంటే ఇఫ్ యూ జనరలీ పీపుల్ టెన్ టు misunderstand the value of things when they have in abundance. అది లేనప్పుడు దాని వాల్యూ తెలుస్తుందని మన చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తున్నారు మనకి. ఇవన్నీ మనం విన్నవే, ఏదో పెద్ద జీవిత సత్యాలే, కానీ చాలా అవతలని జడ్జ్ చేసే వాక్ ఇన్ అన్ అదర్ పర్సన్ షూస్ బిఫోర్ యూ ఏమంటారు అదేంటి సేయింగ్ అది, వాక్ ఫ్యూ స్టెప్స్ ఇన్ సమ్మన్ ఎల్సెస్ షూస్ బిఫోర్ యూ. సో ఇలాంటివన్నీ చిన్నప్పుడు సామెతలుగా చెప్పారు, కానీ అవేవో సామెతలు అనుకున్నాం, కానీ అవే జీవిత సత్యాలని నాకు చాలా లేట్గా తెలిసిన తర్వాత. సో అబండెన్స్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని అప్రిషియేట్ సరిగా అంటే దాని వాల్యూ సరిగ్గా ఇవ్వాలి. ఉంది కదా అని దాన్ని లైట్ తీసుకుంటే అది లేనప్పుడు తెలుస్తుంది. సో దాని తర్వాత కొంచెం ఒళ్ళు జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని బతకడం మొదలుపెట్టాను. That's interesting. Yes. Because multiple things
in what you shared just now. Pride behavior. I mean, like something you can learn from that behavior only. Every animal probably has their own behavior, characteristics, traits also. Like, you know how, and being in wild just makes you more conscious about you, firstly, and about the nature and things in life. And like you said, valuing Fragile the and there is most basics. So, life is fragile and there is no. The people who live in forests, there are some crazy cultures in forests. Like Ranthambore actually has a temple for Machli. Machli was the most good-looking Matsya, tigress of the country. oh ఆ మచిలీ yeah, Machli, got it, Machli got the it, got it, tiger, got it, got it, got it, got it. tigress. Yeah, yeah. So there's actually a temple, and the first time I went to a forest, I saw people walking actually in the అందుకే చెప్పాను barefoot. They were walking barefoot in the forest, and there is some ritual they do to celebrate Machli. And it's actually very bizarre where we live in a country where everything is a ritual. Somehow they celebrate Machli because she created lot of employment for the tribes there, villages. అక్కడ చాలా చుట్టూ ఉన్న villages అన్ని they lived very and they thrived. Dependent on the forest. Yeah, they were thriving because people from all across the world used to just come to see Machli. And I did this trip with a group of wildlife photographers. So Oh, fantastic. just to spot, Trivia. yeah, just to Full on spot, trivia trip. I know what they can sacrifice. They will, like, ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు? They'll sacrifice. They're just almost putting themselves in few danger zones to get that right shot. And that is very bizarre. Cultures Recently, are bizarre. like I helped అంటే అది whatever I associated with two wildlife filmmakers కదా, ఒకటి ఇండియన్ ఫాక్స్ right, ఒకటి వైల్డ్ ఆంధ్ర అని, both of them happened in a similar time. వాళ్ళు కూడా they spent like 2 years for Wild Andhra. If you've seen the trailer, some shots and some whales and everything, when you see that video, I'm like, ఏంటి గురు ఇదంతా ఆంధ్ర అని అంటే ఎవ్రీ షాట్ వాస్ టేకెన్ ఇన్ ఆంధ్ర. దే వెయిటెడ్ ఫర్ లైక్ దే షాట్ ఇట్ ఓవర్ 2 years. ఈవెన్ దట్ సింపుల్ ఫాక్స్ డాక్యుమెంటరీ దట్ వాస్ షాట్ ఇన్ శంకర్పల్లి నుంచి 15 minutes దూరంలో ఆ ఫాక్సెస్ ఉన్నాయి. దాన్ని కూడా ఐ థింక్ మోర్ దెన్ an year దే షాట్. ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్. ద పేషెన్స్ ఆఫ్ దోస్ గైస్ ఆర్ లైక్ next level passion. Yeah. Crazy. And there's some place near Hyderabad which has flamingos apparently. అవి ఇయర్లీ వన్స్ వస్తాయంట. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ అ ఫ్యూ డేస్, మేబీ డేస్ ఆర్ అ వీక్, ఐ డోంట్ నో. సో అలా వీ డూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ అరౌండ్ అస్ అండ్ ఆల్సో చూసుకోం మనం అంతే. అండ్ వెన్ వీ థింక్ ఆఫ్ అ గెట్ అవే వీ జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ fancy places and, like you said, traveling, Instagram travelers. So people actually do travel for that picture. But then when I saw the contrast, the only contrast I realized with wildlife photographers is they don't actually travel for Instagram, and they create they are next level. They create something that nobody has seen. And that expression, I know somebody who actually chased a peacock, langur, animals that are not even popular. I mean, in terms of popular అంటే ఇది ఒక ప్రాబ్లం మనతో. చాలా మంది నాకు చెప్పారు ఇది, బికాస్ ఈవెన్ మా రాజుగారే చెప్పారు, అరే వీళ్ళురా టైగర్ ఫోటోకి వచ్చిన డబ్బులు వేరే ఫోటోలకి రావురా, అందుకని వీళ్ళు టైగర్ అంటే పడతా ఉంటారు. బికాస్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ లైక్, అంటే వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ మేక్ మనీ అపారెంట్లీ బిగ్ క్యాట్స్ అనేది ఉంటే, బట్ నౌ మేబీ ఇట్స్ స్లోలీ చేంజింగ్. It's changing because the person who actually taught me about wildlife and all, they mentioned specifically it's not about the animal, it's about the expression, it's about that moment. And in that moment, one day I remember we were chasing monitor lizards. నా బర్త్డే రోజు శ్రీలంకలో, సౌత్ ఆఫ్ శ్రీలంకలో బీచ్ మీద ఉన్నాం. నాది నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బర్త్డే, వాడు 25th, నా 26th. సో వెన్ ఎవర్ వి గో టుగెదర్ అండ్ 50-50 ఎక్స్పెన్స్లో అయిపోతుంది కదా. సో వెళ్తే there was a turtle, Ridley olive turtle which came. We were here in the villa, beach was there. అది వచ్చింది ఇలా 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 అంటుంటే మాకు అర్థం కాదు ఏం చేస్తాం. గుంట తవ్వి చాలాసేపు గుంటలో ఉండి వెళ్ళిపోయింది. సరే మనం ఇది డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకని మేము డిస్టర్బ్ అంటే ఎండేజ్ వాటర్ మనకి ఎందుకు దూరం నుంచి చూడాలి కదా, ఇప్పుడు వెళ్ళి కెలక్కూడదు.
సరే తర్వాత వీళ్ళు వాచ్మెన్ చూసాడు, అది చూసి ఎవరికో ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని ఒక ఫ్లాగ్ పెట్టి వెళ్ళారు. ఏంట్రా అని చూస్తే నెక్స్ట్ రోజు చూస్తే 123 eggs పెట్టి వెళ్ళింది నా బర్త్డే రోజు. ఇట్స్ ఎ సైన్ అనుకున్నాం. ఆ సైన్ ఏంటో తెలియదు కానీ ఇట్స్ ఎ సైన్ అని ఫీల్ అయ్యాను. తర్వాత యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ అది జరిగినప్పుడు నేను పడుకుని ఉండే. తర్వాత వీళ్ళందరూ చెప్పారు, అరే నువ్వు మిస్ అయిపోయావు, ఇది జరిగిందని. ఓ షేట్ అనుకుని కూర్చుంటే మళ్ళీ వచ్చింది. మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ అదే చేసి మళ్ళీ వెళ్ళింది. అప్పుడు ఇట్స్ ఎ సైన్ అని ఫిక్స్. ఇంట్రెస్టింగ్. సైన్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. Sometimes you just appreciate బాగుంది. And then we saw some monitor lizards also. Yeah. బాగుంది. That's the best part. I mean, there are moments and it changes. India actually is best because landscapes are different. Like the forests, probably you have been to, grasslands, everything. It just First time I went changes. to Corbett, Yeah. ఒక పాయింట్ నుంచి there was Dikala range, Dikala, and then there yeah. was another range, మధ్యలో Right. grassland ఉంది. So it was so wide and vast, right? So Yeah. I was like, okay, చూస్తున్నాం, దాని పర్సెప్షన్ తెలియట్లేదు. Correct. చూస్తుంటే గడ్డి ఊగుతుంది ఒక దగ్గర. నేను గడ్డి అంటే ఇంత ఉంటుంది అనుకున్నాను. Yeah. గడ్డి ఊగుతుంటే దీంట్లో చూడు, బైనాకులర్లో చూడండి, అదే వాట్ ఎవర్ దీంట్లో స్కోప్లో చూడంటే చూస్తే ఆ గడ్డిలో వాట్ వాస్ మూవింగ్ వాస్ ద టాప్ ఆఫ్ అన్ ఎలిఫెంట్ హెడ్. సో ద గ్రాస్ వాస్ దాట్ హై. Because you were so far, I didn't understand. I never assumed that there was some. It was like savanna, like వేరే లెవెల్లో ఉండేవి. I didn't understand. I was like కనపట్లే, అంటే ఎంత దూరం, యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ డెప్త్ హైట్ పర్సెప్షన్ కదా. చూస్తే ఏదో కదులుతుంది చిన్న జంతువు ఏమో అని స్కోప్లో చూస్తే ఏనుగు తలకాయ. సో ద గ్రాస్ ఇస్ లైక్ లిటరలీ దాట్ హై. కార్బెట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్. అది కూడా చాలా బాగుంటుంది. వి వెంట్ ఇన్సైడ్. We traveled for 2 days inside, and then we found like there are some hunting bungalows which are in the middle of nowhere. Like lopala government way. So you can go there and then rent it. So there's one guy sitting there in a shed, and then when you go with vadi guddu bread annam iste vadu ondi pedtaru akkada. You can't step out in the night. It's so remote and inside and wild. That was very wild actually. Corbett was quite wild. Amazing. So we spoke about wildlife and the wildlife that you live also with all those experiences. Ayani camera mun cheppale. Okay. But I mean, you are popular for a lot of controversies, nonsense and nuisance and everything possible. But what I discovered with a few conversations that we had is how you're actually not what is portrayed outside. And you have more to your personality. You are into startups. You were into F&B and multiple businesses, and most people might or might not know about this side of you. And they just తెలుసు క్లబ్ కానీ గురించి అయితే అందరికి తెలుసు, అన్ని న్యూస్లు వేశారు. అది తెలియని వాళ్ళు లేడు ఆ టైంలో. నాకు రీసెంట్గా తెలిసింది. అవునా? నువ్వు న్యూస్ ఎక్కువ చూస్తూ న్యూస్ సెన్స్కి దూరంగా ఉన్నాను. న్యూస్ పేపర్లో యాడ్ వేస్తే ఓపెనింగ్ అని ఏదో అద్భుతం ఉంది అక్కడ అని Day 1 3,500 పీపుల్ వచ్చి, దాని తర్వాత 11:30 తర్వాత గేట్లు ఎక్కుతుంటే, అరే బాబు మళ్ళీ రావచ్చురా ఇదేమి సేమ్ అంటే అంతా మన వాళ్ళకి కొంచెం ఇది ఉంటుంది కదా. ఐకియా ఓపెనింగ్ అప్పుడు లైన్లో కొట్టుకొని తోసుకుంటూ వెళ్ళారు. అది ఏంటి, అది వన్ డేనేనా సేల్ కాదు కదా. కొత్త మురుపం అదొకటి ఉంటుంది మన ఊర్లో. మరి మన దేశంలోనూ మన ఊర్లోనూ 3,500 మంది వచ్చారు. మాకు అర్థం కాలేదు అసలు ఏం జరుగుతుంది. ఆల్సో వీ హ్యాడ్ సమ్ లైక్ ఆబ్వియస్లీ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అవన్నీ అయినాయి. సో of course, but the problem is how they stereotype you. I mean, you're ట్రై చేశారు ఒకప్పుడు, కానీ దాని తర్వాత బిగ్ బాస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, దాని తర్వాత యూ కాంట్ లైక్, అంటే ఇప్పుడు యూ కాంట్ క్రై వూల్ఫ్ ఆల్ ద టైమ్ కదా. ఏదో ఆబ్వియస్లీ అంటే ఇప్పుడు న్యూస్ వాళ్ళకి ఏం పని ఉంటుంది, వీడు మంచోడు అంటే మంచోడు అని చెప్పాల్సింది ఎవడి గురించి చెప్పడు, అది న్యూస్ కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ చెడు కూడా పర్స్పెక్టివ్ కదా. పర్స్పెక్టివ్ అంటే ఇదంట అదంట అంటే మనకు చిన్న ఊరిలో మన అదేమంటారు రచ్చబండ దగ్గర కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. రాత్రి సత్యనారాయణ ఏం చేశాడు తెలుసా అనగానే అవునంట అని చెప్పి, అదే ఇప్పుడు మల్టిప్లై అయ్యి న్యూస్లోకి అక్కడ ఇక్కడ వస్తుంది. కానీ అదే నష్టం ఏం జరగలేదు ఎప్పుడు కానీ, బట్ దట్ వాజ్ ఫేజ్. అండ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ లో గుడ్ అంత ఆంప్లిఫై అవ్వదు అవ్వదు కదా, ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్. బికాస్ బ్యాడ్ ఇస్ జస్ట్ ఈజీ అండ్ పీపుల్ లైక్ టు బై ఇట్. అండ్ యా, and especially when somebody popular is involved, they like spreading it. But people have grown out of it now.
Now, finally. ఇప్పుడు At అంటే least the బిగినింగ్ లో అంత generation, మాట్లాడు ఆ next ట్రెండ్ generation స్టార్ట్ started అవుతున్నప్పుడు మనం Yeah. ఆ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు నేను చాలా హెల్ప్ చేశాను ఆ ట్రెండ్కి. బట్ తర్వాత పీపుల్ ఆల్సో గాట్ టైర్డ్ ఆఫ్ ఇట్. సర్లేరా బాబు మీరు ఊరికి ఏదో చెప్తారు అని Yeah. జనాలు కూడా ఐ మీన్ దే గ్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. Correct. టూ మెనీ పీపుల్ టూ మచ్ న్యూస్ అని ఏది పడితే అది న్యూస్ అని ఇప్పుడు కూడా Correct. యూట్యూబ్లు తమ్నెయిల్లు అనుకుంటా. అవును. ఐ డోంట్ థింక్ పీపుల్ వీ డోంట్ నీడ్ టు ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ సెన్సిబుల్ పర్సన్ వుడ్ గివ్ 2 cents ఆర్ గివ్ దేర్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ టు సమ్ ఆర్టికల్ Absolutely. అయిపోయింది అది. ఎవడు పట్టించుకోడు. True. వస్తూ ఉంటే పోతా ఉంటే వీ నో దట్ ఇట్స్ ఆల్ బుల్షిట్. Yeah. And also how they stereotype, right? Like your industry. So your industry is this and you might be one Easy of కదా. them. ఈజీ కదా సినిమా అంటే ఆర్ ఎనీవన్ లైక్ జనరలీ పాపులారిటీ. మొన్న ఎవరో ఒక పర్సన్ సబ్స్క్రిప్షన్ కంటెంట్ ఓన్లీ Okay. అని చెప్పి ఒక ఎక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ₹1 or ₹2 ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. Okay. సో 2x ఈజ్ హర్ మంత్లీ శాలరీ Right. అని చెప్పి వల్గర్ కంటెంట్ అని చెప్పి ఇది తప్పు అని చెప్పి ఎవరో వెళ్ళి కేసు పెట్టారు. ఏమని యూత్ చెడిపోతుంది Right. వల్గర్ కంటెంట్ ఈఎంఐ పెడుతుంది Right. పర్టికులర్ పర్సన్ పెడుతున్నారు. Yeah. అప్పుడు దాకా ఎక్స్ ఉన్న ఫాలోవర్స్ 4x అయ్యారు. 4x అయ్యి ట్రూ స్టోరీ ఇది. నిన్న మొన్న జరిగింది ఇది. ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్. ఐ డోంట్ నో వాళ్ళు ఏం పెడుతున్నారో, నేను చూడలేదు, నేను సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు, నాకు తెలియదు. దీని మీద నా ఒపీనియన్ నేను చెప్పట్లా, Okay. జరిగింది చెప్తున్నా. Yeah. ఎక్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటే ₹2 ఇస్తుంటే ఫస్ట్ ఆర్టికల్స్ ఏంటంటే 2x డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి అమ్మాయికి అని ఒకళ్ళు ఎవరో వెళ్ళి యూత్ పాడైపోతుంది, సమాజానికి ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్నారు అని చెప్పి వెళ్ళి పోలీస్ కంప్లైంట్ పెడితే మొత్తం ఆర్టికల్స్ ఏమని ఇది 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 అనగానే X 4x అయింది, డబ్బులు 8x అయింది. సో ఇక్కడ గెలిచిందే నాకు అసలు మతిపోయింది. అరే మీరు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు, ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఐరానిక్ థింగ్ దట్ ఐ ఎవర్ సీన్. Yeah. ఇప్పుడు అసలు ఏముందని చూడటానికి ఎక్స్ హాస్ బికమ్ 4x, ద మనీ హాస్ బికమ్ 8x. Yeah. ఇప్పుడు ఏంటి అసలు నీకు? యాజ్ ఇఫ్ దట్స్ ద ఓన్లీ కంటెంట్ దట్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్. ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ నాట్, ఇప్పుడు ఎవరిది తప్పు ఒప్పని నేను చెప్పట్లేదు, కానీ ఇట్స్ వెరీ ఐరానిక్. Right. ఐ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ ఫన్నీ, హిలేరియస్గా అనిపించింది నాకు. పోనరా బాగా హెల్ప్ చేశారు, యూత్ని కాపాడారు, అమ్మాయి డబ్బులు పెంచారు. ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్? ఇలాంటి చాలా గమ్మత్తులు జరుగుతుంటాయి, చూస్తుంటాను నేను రోజు. చాలా చెప్పాలనిపిస్తుంది కానీ అవును. అనవసరం నాకు అనిపిస్తుంది. Correct. ఎందుకంటే సగం మంది ఎవరో ఏదో అన్నారు అనగానే వీడు బయలుదేరతాడు, True. ఎలాగన్నావు నువ్వు అని. వీడెందుకు అన్నాడో తెలియదు, వాడేమన్నాడో తెలియదు, అసలు వీళ్ళిద్దరు ఏమనుకుంటున్నారని చాలా మంది వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటుంది. అంతా ఒక చిన్న సర్కస్ లా జరుగుతూ ఉంటుంది రోజు. బికాజ్ సోషల్ మీడియా ఆర్ ఇంటర్నెట్ ఈజ్ నౌ, ఎవడైనా ఎక్కడి నుంచైనా కూర్చోనో కీప్యాడ్ ఫోను పెట్టుకొని ₹10,000 ఫోన్లో Yeah. ₹200 సిమ్ వేసి ఎవరినైనా ఏదైనా అంటాడు. అవును. ఏం సినిమా తీసావు, నీకు సినిమా తీయడం వచ్చా అంటాడు. సినిమాల గురించి మాట్లాడు. Experts. అసలు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏం చేస్తున్నాడు, అది కాదు ఇది చేయాలంట, అసలు సచిన్ టెండూల్కర్ బ్యాటింగ్ కాదంటాడు. అప్పుడు ప్రతి ఒడికి ఒపీనియన్స్ ఉంటే ప్రతి ఒడు ఏదో ఒకటి చెప్పాలి. Yeah. ఆ అర్జు ఇదంతా చూసి నేను ఆపేసుకుంటున్నా. అంటే నాకేం పని Yeah. అనిపించింది, ఓకే నీకేమన్నా అనిపించవచ్చు బ్రో. Yeah. అంటే వాడంటాడు నాకు అనిపించింది నేను చెప్తా బ్రో అంటాడు. ఓకే బ్రో, నేను వింటా, ఇదంతా నాకు చాలా ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది, ఎంజాయ్. And also it's sad, like you said, ఏది పడితే అది ట్రెండ్ అయిపోతున్నాయి. You don't even understand why it's trending firstly. Earlier at least there was some value టైం పాస్. ఇది ఒక to పెద్ద రచ్చబండ. content. Yeah. రచ్చబండ సాయంత్రం కూర్చొని సొల్లేసుకోవడానికి ఎవడు ఇంట్రెస్ట్ వాడిది. అవును. అంటే సగం మంది కొంచెం ఇప్పుడు నాలంటూ నేను చూస్తాను, Yeah. నేను చూసి ఇది మన ఇలా సందర్భం వచ్చినప్పుడు నవ్వుకుంటాను తప్ప ఎఫెక్టివ్ ఇంపాక్ట్ ఏముండవు. కానీ కొంతమంది చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటారు అన్నిటిని. అవును. నాకు అంత టైం లేదు, వాళ్ళకు కూడా అంత టైం ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు. ఒక మనిషి ఏదో అన్నాడు, అన్పాపులర్ ఒపీనియన్ అనగానే వీడు హర్ట్ అవుతాడు ఏంటో. సరే ఓకే, అందరికి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి, ప్లీజ్ Yeah, ఎంజాయ్. ఏది పాపులర్ అవుతుంది, ఎందుకు అవుతుంది, ఎంజాయ్ అంతే, అంతకంటే ఏం చెప్పలేను. బాగుంటుంది, ఎంటర్టైన్మెంట్ వస్తుంది నాకు బాగా. No, but honestly, you also entertain people with that everyday philosophy. 2 cents you give, no? Every day you wake up and you give those 2 cents. నాకు అనిపించినప్పుడు, నేను బాగా ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా అనిపించినప్పుడు చెప్తాను. నాకు అది అంటే అది కూడా చిన్న అంటే ఇంటి పై ఈరోజు ఏం పెట్టలేదు, రాత్రి పట్టి చేసావా నన్ను నా ఫ్రెండ్స్కి తెలుసు సార్. Honestly, my friends also, there are some people who actually wait for it.
ఓ ఈ రోజు ఏం పెడుతున్నారో చూద్దాము. వాట్ ఈస్ హి దేర్ గోయింగ్ అంటే టు టూ పోస్ట్ సైడ్స్ టుడే? ఉంది. నా స్టోరీలో ఏంటంటే నా ఫ్రెండ్ No, but two sides are precious only. వాడు నేను సాటర్డే కానీ సండే కానీ పెట్టలేదంటే మధ్యాహ్నానికి మెసేజ్ ఏం చేసావు రాత్రి ఎందుకంటే నువ్వు పెట్టలేదు అంటే నువ్వు పడుకున్నావు అంటే నువ్వు ఏదో చేసావు ఇలాగ ఏదో వస్తుంటాయి. బట్ వేర్ ఐ ఫౌండ్ వన్ గుడ్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ దట్ ఈస్ ఇప్పుడు అది నేను ఏది నాది నేను రాసింది ఏది లేదని నేను చెప్తా ఉంటాను. నేను Yeah. మీరు భలే చెప్తారండి, నేను చెప్పలేదండి, నేను ఎక్కడో చూసిందా కనెక్ట్ అయింది నేను పెడతాను. ఐ షేర్ ఇట్ ఆర్ రీపోస్ట్ ఇట్ ఇన్ But మై it actually match. Like, I mean, the best so part is అక్కడికే how you వస్తున్నాం. match it with the image, landscape. ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, అదొక Again, సరదా నాకు. పొద్దున అక్కడ కూడా 5ంటికి లేచినప్పుడు travel. వెళ్ళే ముందు చక్కమని ఏదో పెట్టి వెళ్తాను. వాట్ ఎవర్. నో వాట్ 2 things హ్యావ్ రియలైజ్డ్ ఇన్ దిస్ Yeah. ఇస్ వర్కౌట్ చేయండి, వర్కౌట్ ఇవి పెడుతుంటే సరదాగా బాయ్స్ ఉంటారు కదా, అవును. ప్రోటీన్ డబ్బులు నువ్వు ఇస్తావా, ఆ జిమ్ డబ్బులు నువ్వు కడతావా అంటే నేను ఎందుకు కడతాను రా, నువ్వు జిమ్కి వెళ్ళాను, నేను వెళ్తే నా బాగుంటుంది బాడీ అని పెడితే నీకు కూడా అమ్మాయిలు పడతారు, నువ్వు వెళ్ళు అని ఏదో చెప్తున్నా సరదాగా. అంటే ఒకరోజు నేను ఊరికే ఒకటి నుంచి బయటికి రాగానే మీరంటే పైసలు ఉన్నోళ్ళు బ్రో అంటాడు. అరే జిమ్కి వెళ్ళడానికి పైసలకి ఏంటంటే పైసలు లేవు నా దగ్గర అంటే, సరే ఓ రోజన్నా సరే రా మీరు వెళ్ళకండి, సరే మీరు వెళ్ళండి, మీ మీద మీరు మీ గురించి మీ బాగు గురించి మీరు బాగుపడండి అని నేను చెప్తుంటే నువ్వేమి ఇస్తావు అని నన్ను అడుగుతున్నావు కదా, సరే 100 day ఛాలెంజ్ అని పెట్టాను ఒకరు. Yeah. 100 day ఛాలెంజ్ పెడితే సరదాగా పెట్టాను. బట్ దేవర్ వాట్ ట్రిగర్ అంటే వాట్ అంటే టేక్ అవే ఫ్రమ్ దట్ ఈజ్ ఐ సెడ్ ఓకే కలుద్దాం అంటే అది 100 days అవ్వలేదు, 150 or 160 days తర్వాత ఇప్పుడు సో మెనీ పీపుల్ ఆస్కింగ్ విత్ ప్రూఫ్ పెట్టి నువ్వు చెప్పావు నువ్వు చీట్ చేస్తున్నావు నువ్వు పెట్టాల్సిందే టీ అంటే సరే పెట్టాను ప్లేస్లో. దేర్ వాట్ ఐ థింక్ 30 people who came, they were available ఫ్రీ ఆన్ దట్ వీకెండ్ వాట్ ఎవర్ వచ్చారు. Okay. వాళ్ళ స్టోరీస్ విని నేను అసలు షేక్ అయిపోయాను. There was one lady, I think early 30s or whatever. She had some PCOD issues or something like that she had. And then she was like, అంటే చాలా మందికి నేను ఇప్పుడు కూడా చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే, ఇప్పుడు జిమ్కి వెళ్ళు అంటే వర్కౌట్ చేయంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ వన్ డే థింగ్ దట్ విల్ చేంజ్ సంథింగ్. వాట్ హ్యాపెన్ టు మీ, ఐ వాంటెడ్ టు షేర్. నాకు నా లవ్ మోలీ సినిమా అప్పుడు నీకేం చేయాలి ఈ సినిమా గురించి అంటే బాడీ కావాలి నాకు, అది కూడా అదేదో చిజిల్డ్ జిమ్ బాడీలా కాకుండా కొండలు గుట్టలు ఎక్కే టార్జన్ టైప్ వాడు, వైల్డ్ ఫెలో జంగ్లీ గాడాడు అలా ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు అదేదో చేసినప్పుడు వెన్ ఎ పర్సన్ పుట్స్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ లైక్ అ రొటీన్ బీయింగ్, నాట్ జస్ట్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ బీయింగ్ సూపర్, బట్ ఇట్స్ అబౌట్ ఒక రొటీన్ పెట్టుకొని ఒక డిసిప్లిన్ పెట్టుకొని చేసిన పని చేసి 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 ఉన్నప్పుడు ఒక ప్యాటర్న్ ఉన్నప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ పీపుల్ లైక్ లెట్స్ సే మై ఇండస్ట్రీ వేర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ వర్క్ ఎవ్రీ డే అండ్ వీ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ ఎనీ డే, వీ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఎవ్రీథింగ్, వీ హ్యావ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ దెన్ ఇట్స్ సో ఈజీ టు జస్ట్ చేజ్ నెగిటివ్ డోపమైన్. సో వెన్ ఎ పర్సన్ ఈస్ చేజింగ్ పాజిటివ్ డోపమైన్ అండ్ డూయింగ్ అ సర్టెన్ థింగ్ లైక్ ఓకే పొద్దున్న లేసాము ఈ టైం, ఆబ్వియస్లీ బాడీ ప్యాటర్న్లో పడిపోతుంది కదా, అది ప్యాటర్న్. సో జిమ్కి వెళ్ళాము తర్వాత ఇది చేయాలి సాయంత్రం ఇది చేయాలి అని పెట్టేసినప్పుడు సడన్లీ యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ వాట్ డూ ఐ డూ టుమారో, బికాస్ దట్స్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్. నువ్వు ఒక నెల చేసిన తర్వాత నీకు చేంజెస్ కనిపిస్తున్నప్పుడు వెన్ ఇట్ ఈస్ అట్రిబ్యూటెడ్ టు లైక్ యాక్ట్ లైక్ ఒక ఫిజికల్ గోల్ పెట్టుకున్నప్పుడు రోజు అదే పని చేసి ప్యాటర్న్లో పడిపోయిన తర్వాత సడన్గా నీ బ్రెయిన్ నాకు జరిగింది ఏంటంటే రేపు ఏం చెయ్యాలి ఆర్ సాయంత్రం ఏం చేయాలి అనే థాటే లేదు, బికాస్ యువర్ బ్రెయిన్ నోస్ ఆటోమేటికలీ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ దిస్. నౌ ఇట్ హ్యాస్ గాన్ టు అ నెక్స్ట్ లెవెల్ వేర్ క్రియేటివ్గా ఏం చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నువ్వు పొద్దున్న లేసి నువ్వేమీ లేదనుకో, నువ్వు పర్టికులర్గా ఫిక్స్ అయ్యి ఇది చెయ్యాలి ఇది నా రొటీన్ అని లేనప్పుడు పొద్దున్న లేసి నీ బ్రెయిన్కి ఏముంటుందంటే ఈ రోజు ఏం చేద్దాం, ఆర్ ఈ వీకెండ్ ఓకే అందరికీ జాబ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నన్ను వదిలేసి ఈ వీకెండ్ ఏం చేద్దాం ఇలాగేదో ఉంటుంది. సో ఐ అబ్జర్వ్ దట్ అ లాట్ ఆఫ్ దట్ థాట్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ఎట్లా టైం స్పెండ్ చేయాలి. అది ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత సడన్లీ ఇట్స్ లైక్ ఇంకేం చేయొచ్చు అని, ఇంకేంటి అంటే వేరే లెవెల్ ఆఫ్ అంటే బ్రెయిన్ అన్లాక్ లెవెల్ 2 టైప్లోకి వెళ్ళి రకరకాల అంటే మనం నెక్స్ట్ అసలు మనం దట్స్ వేర్ మై జర్నీ టువర్డ్స్ వై వీఆర్ ఇన్ అ ప్యాటర్న్ స్టార్టెడ్ అండ్ ఇట్ చేంజ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్. ఆల్సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ స్టోరీ, దట్ లేడీ ఆమె కూడా ఏదో చిన్న హెల్త్ ప్రాబ్లం అది ఇదంటే ఏదో వీడియో చూశాను, అవును ఇదేదో ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందని. అంటే దే స్టార్టెడ్ ఆఫ్ యాజ్ ఓకేరా అంటే అక్కడ ట్రిగ్గర్ ఏం చేసింది, ఛాలెంజ్ చేసాడు వీడు నాకు, ఛాలెంజ్ చేస్తే వీడు లంచ్ డిన్నర్కో కాఫీ ఇప్పిస్తా అన్నాడు, ఇది నేను బాగుంది నేను ఇది స్టార్ట్ చేస్తాను. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నీకు 20 daysకో 30 daysకో
రియల్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. సో వాళ్ళే బెటర్గా ఫీల్ అవుతారు, వాళ్ళు దే స్టార్ట్ ఫీలింగ్ బెటర్, ద మూడ్ ఈజ్ బెటర్, అండ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యాడ్ దట్ ఓకే నాకు ఇది లేదు, నాకు అది లేదు, నాకు ఉద్యోగం లేదు అన్న బాధలో ఒక్కొక్కడు చెప్పాడు నాకు స్టోరీలు. అసలు నేను ఫీల్ అయింది ఎగ్జాక్ట్లీ నాకంటే 10 times వాళ్ళు ఎక్కువ ఫీల్ అయ్యారు. అమ్మాయి ఆఫ్టర్ షీ డిడ్ దాట్, ఐ డోంట్ నో హర్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ హర్ నేమ్, బట్ ఐమ్ షూర్ షీ ఈస్ వాచింగ్ దిస్. She had like a good salary, IT job, whatever. After the changes that came into her life, she decided that she has to spread this effect. She has to help other people, other females in her particular situation to get out of this, because she felt so great. Same thing నాకు జరిగింది, నేను ఎలాగ సరదాగా చెప్తే ఇంకో 10 మందిలో ఒక ఇద్దరికైనా జరిగిద్దని నేను అనుకున్నాను. ఆ అమ్మాయి ఉద్యోగం మానేసి కోర్స్ చేసి ఏది ట్రైనింగ్ కోర్స్ చేసి నౌ షీఈ్ అ ట్రైనర్, షీఈ్ అ కన్సల్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఉమెన్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ షీ హ్యాడ్ అబౌట్. అంటే వాళ్ళు అందరూ ఇప్పుడు నాలాగా అందరికీ సేమ్ ట్రైనింగ్ ఉండదు కదా, డిఫరెంట్ బాడీస్ వాట్ ఎవర్ వాళ్ళకున్న షీ ఆల్సో హ్యాడ్ సమ్ స్పైన్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ స్పైన్ ఇది జరిగింది, బట్ షీ వర్క్డ్ అరౌండ్ ఇట్ విత్ సమ్ గైడెన్స్, అండ్ నౌ షీ థింక్స్ దట్ దిస్ ఈజ్ హర్ పర్పస్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ షుడ్ బి డూయింగ్ అని ఉద్యోగం మానేసి నౌ షీఈ్ అ ట్రైనర్. ఇంకొకడు వచ్చాడు కుర్రాడు, వాడేదో ఐ థింక్ ఈజ్ జిమ్లో పనిచేస్తాడా లేదా జిమ్ ఉందో ఏదో తనకి. వాడు కూడా నాన్న ఇంట్లో పోతే ఉద్యోగం లేదన్నారు, నాకేమో ఉద్యోగాలు నచ్చవు, నాకు రోజు లేచి ఏంది నేను ఇట్లా పనికి మాలినలాగా ఉన్నాను, నాకు ఒక పిచ్చి ఫీలింగ్, నాకు బాధగా ఉండేది. తర్వాత నేను ఈ వర్కౌట్ అంతా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ బెటర్, మై మూడ్ వాజ్ బెటర్. నౌ స్టిల్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎ జాబ్, బట్ ఐ ఫీల్ బెటర్ ఎవ్రీ డే. నౌ ఐ హ్యావ్ అ పర్పస్, నౌ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ సంథింగ్ దట్ ఐమ్ నో. మై ఫ్యామిలీ ఆల్సో సీస్ దట్ ఇప్పుడు నీకు నువ్వు ఖాళీగా ఉన్నావు అంటే వీడు కూడా నేను ఖాళీగా ఉన్నా అంటే ఆ ఎనర్జీ మొత్తం నెగిటివ్లో ఉంటుంది కదా. సో ఐ గాట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అన్న, ఏం చేయలేదు వాడు, రెగ్యులర్గా జిమ్కి వెళ్ళాడు అంతే. అండ్ దెన్ దేవర్ సమ్ స్టూడెంట్, ఇలాగ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్లో డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్, డిఫరెంట్ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ సేమ్ ఒకటే ఎఫెక్ట్. నీ మీద నువ్వు పని చేసుకుంటే, కాన్స్టెంట్గా అదే పనిలో ఉంటే ఫస్ట్ నీ మూడ్ బెటర్గా ఉంటుంది, నీ జీవితంలో డిప్రెషన్ కానీ బాధలు అవన్నీ లేనప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం అనే క్లారిటీ వస్తుంది. నేను ఏం చేయట్లేదు, నేను ఇలా ఉన్నాను అనుకుంటే అందులోనే ఉంటాం. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు, ఇప్పుడు పొద్దున్న లెగిసి ఫస్ట్ నేను ఇది చేయాలి, ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆలోచిద్దాం అని క్లియర్ మైండెడ్గా ఆలోచిస్తే ఏదో సొల్యూషన్ ఉంటుంది. నేను కూడా నాకేంటి ఇంత పెట్టుకొని అంటే ఇది ఒక అద్భుతమైన లైఫ్ ఉండి, నేను బిఫోర్ మై వాట్ ఎవర్ మై జర్నీ స్టార్టెడ్, లైక్ ఐ రియలైజ్డ్ వాట్ ఎవర్ ఐ రియలైజ్డ్, మనకి ఏదో లేదు, మనకు ఒక హిట్ లేదు, లేదా మనకు ఒక ఏదో లేదు, ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటే నువ్వు ఉన్నవి కూడా ఎంజాయ్ చేయలేని టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఒక బాధలో ఉండిపోతావు అన్న సంగతి నాకు తెలిసిన తర్వాత నాకు అసలు మతిపోయింది. అరే నీ లైఫ్ ఎంత బాగుంది, యూఆర్ సో ఫార్చునేట్ దట్ యూఆర్ ఇన్ అ సిచ్యువేషన్, హౌ టు ఎంజాయ్ దట్ ఆర్ హౌ టు మేక్ ఇట్ బెటర్ అనేది ఆలోచిస్తే బెటర్ అవుతుంది. ఏదో లేదంటే నువ్వు అక్కడే ఉంటావు అనేది I like as a cheat code I related it to, or it so happened that I started working out, then it happened. So అలాగా కమింగ్ టు ద సోషల్ మీడియా, సో 100-day ఛాలెంజ్ అని పెట్టినప్పుడు ఇది వస్తుంది. మిగతావి సేమ్ సిమిలర్ జర్నీలో ఏదైనా పెట్టినప్పుడు నాకు ఎంతమంది రోజు ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు ఏదైతే ఐ నీడెడ్ టు, సేమ్ ఇదే వర్డ్ వస్తుంది, ఇదే సెంటెన్స్ వస్తుంది, ఎంతమంది నుంచి వస్తుందో కూడా నాకు తెలియదు. ఐ నీడెడ్ టు హియర్ దిస్ టుడే, థ్యాంక్ యూ అనేది వస్తుంది. అందరికీ ఒకటే, ఇప్పుడు ఏం కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ ఏముంటాయి, అదే ఉంటుంది అందరికీ. డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్లో ఉన్నా ఏమున్నా అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి, అంటే పర్సనాలిటీ కాదు, ఒక థాట్ ప్రాసెస్లో యూ కెన్, ఇప్పుడు ఎలాగైతే మనం 12 హారోస్కోప్స్లో మనం చూసినప్పుడు 12 డిఫరెంట్ హారోస్కోప్స్ ఆడు కనెక్ట్ అవుతాడో, ఎందుకు అవుతాడు, అవే ఉంటాయి కదా, ఇక్కడెక్కడే ఉన్నాం మనం, ఏదో విచిత్రమైనవి ఏం లేవు కదా. నీకు ఇలా అనిపిస్తుంది, నీకు ఈరోజు ఇలా అనగానే హౌ కెన్ సో మెనీ పీపుల్ కనెక్ట్ టు ఓన్లీ 5 sentences on a paper? I'm not denying the science behind it. I'm just saying, నేను నాకు నమ్మకం లేదు గురు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అది చదివినప్పుడు ఏదో ఒకటి కనెక్ట్ అవుతుంది. నేను అక్వేరియస్ అని చదివితే ఏదో నాకు తగిలింది, అంతే కదా. దట్ మీన్స్ థాట్ ప్రాసెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ఇన్ ద సేమ్ బిగ్ సర్కిల్. సో ర్యాండమ్గా ఏదో పెట్టినప్పుడు ఐ నీడ్ ఇదే వస్తుంది, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే, దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఆల్సో. ఐ నీడెడ్ టు హియర్ దిస్ టుడే, థ్యాంక్ యూ, ఆర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ మై థెరపిస్ట్, ఇలా ఏదో ర్యాండమ్గా వస్తుంటాయి. సో ఐ థాట్ ఓకే, దెన్ ఐ థాట్ ఓకే, నేను నాకు సేమ్ అదే, నేను నాకు ఫీల్ అయిన ఎఫెక్ట్ నీకు ఫీల్ అవ్వడానికి నేను హెల్ప్ చేయగలిగితే ఎందుకు చేయకూడదు అనేది. అంత పెద్ద సైన్స్ ఏం లేదు, పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏం లేదు నేను పెట్టే దాంట్లో. అటు చూస్తాడు, వాడుకున్న దాంట్లో ఇది కనెక్ట్ అయిందిరా, ఇది బాగుంది అని వాడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు. ఓకే పోన్లే
ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అంటే ఇంకేం ఉంటుంది అనేది నా పాయింట్. సో వెన్ ఐ క్యాన్ ఐ డూ. అదొక ఇట్స్ అ గుడ్ ఫీలింగ్ టు వేక్ అప్ టు, ఆర్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఫీలింగ్ వెన్ ఐమ్ లైక్ in the middle of work somewhere, I just like I see a lot, or because it's also obviously it's job Doom oriented scrolling. and also doom scrolling నాకు కూడా ఉంది, but I made sure that doom scrolling is effective in a way that True. you can choose who to follow కదా. Yeah. నా ట్రావెల్ Your పేజెస్ ఉంటే algorithm. అవన్నీ మార్చుకున్నప్పుడు ఓకే డూమ్ స్క్రోలింగ్ అయినా Correct. అంటే ఆ మినిట్లో వేరే పని చేయొచ్చు ఇది అంటే చూడకుండా. you do a little bit and rest of it algorithm does ఆ for you. వస్తుంది కాబట్టి ఆ డూమ్ స్క్రోలింగ్ లో అంత డూమ్ తీసేసి స్క్రోలింగ్ దాకా పెట్టి అది మన ఇష్టం కదా, వీ కెన్ చూస్ నాట్. Absolutely. సో అందరూ అంటూ ఉంటారు, నిన్ను కూడా ఎవరితోనో మాట్లాడుతున్నాను యాక్చువల్లీ మా జానీ మాస్టర్ వెన్ ఐ వాస్ షూటింగ్ దిస్ యూఆర్ టాకింగ్, ఈ మధ్య అందరు ఫోన్లోనే ఉంటున్నారా అని అన్నారు. Yeah. అవునండి ఫోన్లో ఉంటున్నారు, కానీ ఫోన్లో ఏం చేస్తున్నారు అనేది అనే సెకండ్ లేయర్ కూడా ఉంటుంది. Absolutely. Yeah. నేను ఫోన్లో ఉంటా, ఆడు ఎప్పుడు నువ్వు ఫోన్లో ఉంటావు అనడానికి లేదు, వచ్చి చూడు అక్కడ ఏముందో. నేను నెక్స్ట్ ట్రావెల్ ఎక్కడ చేయాలో, లేదా ఈ వాటర్ ఫాల్ నిన్న ఎవరో పెట్టారా మహారాష్ట్రలో వాటర్ ఫాల్ ఉంది, Right. ఫుల్ సమ్మర్లో ఫుల్ పీక్లో ఉంది అది. Oh. వాడేం చెప్పాడు, Wow. ఇది నన్ను నా యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కానీ మీకు చెప్పను నేను ఇది ఎక్కడ ఉందో, ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తే మీరు అంతా మళ్ళీ న్యూసెన్స్ చేస్తారు దీన్ని. సో ఇలాంటివి ఇంట్రెస్ట్ ఇందాక వచ్చింది, ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పే కదా 152 kilometers ఆఫ్ రివర్ రాఫ్టింగ్ ఇన్ లడాక్ ఫర్ 7 days. Oh. సో యూ టేక్ యువర్ క్యాంప్, యూ టెంట్ యువర్ క్లోత్స్ అండ్ సిట్ ఇన్ ద రాఫ్ట్ అండ్ ట్రావెల్ ఫర్ 7 days. అదేంటో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. సో అలా అని ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఫోన్లో ఉంటా అంటే కుదరదు. Yeah. తలెత్తి బయటికి చూడు, ఎంజాయ్. So, we were talking about how you evolved over time and everything has a pattern and things like that. So, when did you decide that you should actually break those patterns? Because you're somebody who constantly does that. బ్రేక్ అంటే అదే రియలైజేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ లైక్ Breaking point. సో అన్నీ మారిపోతాయి కదా, ఇంకా నీ థాట్ ప్రాసెస్ మారిపోద్ది, ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నా మారిపోద్ది, ఇలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదని తెలుసు. But it's also ఆలోచన unfair. మారింది. Yeah. ఆలోచన మారింది. ఆలోచన అంటే అదే ఇంటెన్షన్, వై ఆర్ వీ డూయింగ్ ఎ సర్టెన్ థింగ్, Yeah. ఈజ్ ఇట్ బికాస్ యువర్ బ్రెయిన్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ యూ టు. Correct. Because people are used to instant gratification, right? Like you were talking about Instagram traveling. Instant gratification kada adi, like you go post and you keep checking how many people like those pictures or whatever. And what you were talking about workout actually impacts your body and mind, but in a long run. That's not instant gratification, but for that you have to really show up every single day Yes. with the same discipline, consistency, diet, everything possible. Yeah. And that is actually the best way of breaking any pattern in your life, whatever you're going through, depression, chetta, ivanni undadu. Because people do go through. I mean, even off late, people have been giving words to everything. I'm smallest of the things. Iroju, I did not have a good day. Used to be a thing earlier. And now people just say I'm depressed. It's a very bad day and this I have anxiety, trauma, toxicity, whatnot, like all that can be broken with little discipline and little accountability. జస్ట్ బై థింకింగ్ ఇట్స్ నాట్. Correct. ఐఎమ్ నాట్ అంటే అంత ఈజీ కాదులే అది, బట్ యా ఐఎమ్ సేయింగ్ యా యూర్ రైట్, ప్యాటర్న్స్ కంటిన్యూ. Yeah, I mean, I'm not dismissing anxiety at all or any emotion at all, but then There's a way around it. You can Correct. work by yourself if you have the right guidance. and also And the people, my problem is, or your problem might be, they're using it as an excuse and getting away. they're That exaggerating. చెప్పేసి, exaggerate చేస్తున్నారా? Not an excuse, but yeah, కొంతమంది exaggeration. అలా వాడుతున్నారు, కొంతమంది ఇలా వాడుతున్నారు. But whatever it is, there is you can find a way around. Yeah. I mean, I had some employee who used to ask for a leave just because they had a bad day. So I woke నిన్న up. బ్యాడ్ డే అని ఈ రోజు లీవ్ పెడుతున్నాడు వాడు. ఆ రోజే పొద్దున్న లేచి ఎందుకు అంటే పొద్దున్న లేచి ఈ రోజు బ్యాడ్ నేను రాను. I went through something. I was like, what is it? ఏంటి చెప్పు. హిట్ మీ. లేదు, జస్ట్ బ్యాడ్ డే, జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ లేకపోగానే మెంటల్ హెల్త్ లీవ్. అలాంటిది లేదు మా కంపెనీ పాలసీలో చెప్తుండే. బట్ యా, ఐ know why it is exaggerated also, because earlier it was not addressed at all. సో ఎక్స్ట్రీమ్ కాంట్రాస్ట్కి వెళ్ళిపోయి దాన్ని ఎక్కువ అడ్రస్ చేసేసి ఏదేదో చేస్తున్నారు. బట్ వాట్ యూ సెడ్ కంప్లీట్లీ మేక్ సెన్స్. డిసిప్లిన్ అండ్ knowing that you have something to wake up to. In fact, like putting it that way, you know what you're waking up for. At the end of every day, if you know I am what. happy that I had a good day, and if I am excited for the next day, Yeah, that's a beautiful day. correct. It might not work out in your favor.
యూ విల్ హ్యావ్ బ్యాడ్ డేస్. ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ డే ఏదో అద్భుతంగా ఏమి ఉండదు. కరెక్ట్ బట్ దాన్ని ఎలా ఆలోచిస్తున్నాను దాని గురించి అనేది Correct. పాయింట్. ఈ రోజు నేను ఒకటి అనుకున్నాను, అది మొత్తం డిజాస్టర్ అయింది. నేను ఏదో నా సినిమా రిలీజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో అనుకున్నాను, దీని గురించి 4 years కష్టపడ్డాను, రిలీజ్ అయింది, Yeah. డిజాస్టర్ అయిపోయింది డే 1 ఫస్ట్ డే. సో ఆ రోజు ఆబ్వియస్లీ బాధగా ఉంటుంది. సాయంత్రానికి ఏంట్రా ఇది అనిపిస్తుంది. ఆబ్వియస్లీ కొన్ని రోజులు ఉంటుంది, బట్ హౌ క్విక్లీ డూ యూ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది పాయింట్. నాకు 6 నెలలు పట్టింది Yeah. లవ్ మోడీ తర్వాత. 6 months పట్టింది. ఏం చేయాలో అర్థం కాదు, బికాస్ ఐ హ్యాడ్ సో మచ్ హోప్ ఆన్ దట్ ఫిల్మ్. అండ్ ఆల్సో దిస్ జర్నీ దట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్ స్టార్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ అండ్ ఇట్ వెంట్ త్రూ దట్. అంటే లాక్డౌన్, సినిమా షూటింగ్, దాని కష్టాలు, నా పర్సనల్ వాట్ ఎవర్ మై హైస్ అండ్ లోస్ అన్నీ కలిపి ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన డే 1 యూఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనఫ్ వాట్ ఎవర్, నాది ఇట్ డింట్ వర్క్అవుట్ అనుకుంటే తర్వాత ఐ వాజ్ ఇన్ కంప్లీట్ బ్లాంక్. I didn't know what to do. That's when I went to Australia. I was like there for like a month or 2. I was like, ఏంది అసలు వెనక్కి వెళ్దామా అవుతా, ఉండిపోదామా ఇక్కడే, అట్లీస్ట్ ప్రశాంతంగా ఉంది కదా ఇక్కడ, ఏంటి పరిస్థితి అని కొంచెం టైం పట్టింది. తర్వాత సర్లేదా ఓకే మళ్ళీ లవ్ ఆల్ చిల్లవు. రిలాక్స్. సో దే విల్ హ్యావ్ బ్యాడ్ డేస్, యూ విల్ హ్యావ్ ఎ బ్యాడ్ టైమ్, వాట్ ఎవర్, యూ నీడ్ టు వర్క్ అరౌండ్ ఇట్ అండ్ దెన్ గెట్ అవుట్ అండ్ సే ఓకే విల్ ట్రై అగైన్. అంతకంటే ఇంకేం చేయాలి, ఏం చేస్తావు, మళ్ళీ ట్రై చేయకుండా నువ్వు ఏం చేస్తావు, కరెక్ట్. యూ జస్ట్ ఆపేస్తావా? ఏదైనా సినిమానే కాదు, ఏదైనా లైఫ్లో అవును బాస్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు, ప్రేమ రిలేషన్ వర్కౌట్ అవ్వలేదు, ఏం చేస్తావు, చాలా బాధగా ఉంది నాకు, ఇంతకంటే లేదు అనిపిస్తుంది. ఓకే కరెక్టే, అడ్రస్ చేయి, సిట్ విత్ దెమ్, బాగా ఫీల్ అవ్వు, బయటికి రా, ఇంకా చాయిస్ ఏముందని. ద క్విక్కర్ యూ రియలైజ్ దట్ ఇట్స్ బెటర్. కీప్, because anyway you have to at some point. ఇంకేం చేస్తావు, నువ్వు ఏం చేయగలుగుతావు చెప్పు. ఫీల్ అవ్వగలుగుతావు, బాగా ఫీల్ అవ్వగలుగుతావు, ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వగలుగుతావు, ఫీల్ అవుతూనే ఉంటావు, బట్ అట్ సమ్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ అవుట్. కరెక్ట్. ఈవెన్ సీ ద హార్డెస్ట్ లాస్ దట్ ఎ పర్సన్ కెన్ హ్యావ్ ఇస్ ద లాస్ ఆఫ్ అనదర్ పర్సన్, దర్ లవ్డ్ పర్సన్. ఇట్ విల్ సీమ్ లైక్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. యూ హ్యావ్ టు అడ్రస్ ఇట్. జరుగుతుంది, బాధపడుతుంది, ఏడుస్తుంది, ఓకే, కానీ ఇంకేం చాయిస్ ఏముంది, యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆన్ కదా. అంత ఈజీ కాదంటే కాదు, ఈజీ అని నేను చెప్తున్నానా కాదు, బట్ అదే ఏం చాయిస్ లేదు కదా, నథింగ్ ఈజ్ ఈజీ. But that's why it's worth it. Like you fall down, you get up, dust it off and move. ఇంకేం చేస్తే ఇంకేముంది ఆప్షన్ అని నా. Correct. There is one village in Goa. It's called Aldona or something. And there's only one very small village, 500 people population. Aldona. Okay, church untadi, chinna village, 500 people. And that is a place where they don't celebrate birth, but they celebrate death. Oh. There's one church, cemetery next to the church. And although it is in Goa and in the probably the popular place only around, I think from north it's like 30 minutes something away, but then they have very, very unique culture. And people, they still have like grandmothers baking things at home, and that is spread across in the village. They celebrate death. And for them, birth is not a celebration. It's like people are born to suffer. Why do you think suffering is a part of life? But then death is a celebration because you're gone. It's over. Game over. And that's the chala unique culture. Main చూసింది. Adi. It's a small, tiny village, and it's actually popular for birds. Migration happens there, and a lot of birds come there. In different seasons, you see different. Interesting. Every season, you see different birds. Like I've been there in monsoon, summers, every season, different birds, and amazing village, amazing culture. బాగుంది. ఇన్నిసార్లు వెళ్ళాం కానీ ఇలాంటిది ఉందని తెలియదు, వెతకలేదు, అందుకే నన్ను అడగాలి, వేరే రీజన్ కోసం. నాకు తెలుసు కొంచెం. నువ్వు గోవా సార్, నువ్వు చూసినట్లు అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ నంబర్ 1 ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు దిస్ ప్లేస్ ఎవ్రీ సింగిల్ టైమ్ ఇఫ్ గివెన్ ఎ ఛాన్స్, వాట్ ఈస్ దట్ టు యూ? థాయిలాండ్, గోవా, దుబాయ్. థాయిలాండ్లో, దుబాయ్లో ఏం చేస్తారు అంటే లైఫ్ స్టైల్, షాపింగ్, కాఫీ. దే హ్యావ్ ద బెస్ట్ కాఫీ, అరాబికా. దుబాయ్ అరాబికా అని ఒక ప్లేస్ ఉంది. దేర్ లోగో ఇస్ పర్సెంటేజ్. దే హ్యావ్ ద బెస్ట్ కాఫీ ఇన్ ద వరల్డ్. చూపించాలి ఇంకా. హిమాలయస్ వెళ్ళావా? వెళ్ళా. లడాక్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళి యూ డ్రోవ్ అరౌండ్? No, drove in the car, yeah. You won't go back to లడాక్? చలిలో వెళ్ళావా? బాగా ఎక్స్ట్రీమ్ వెదర్లో వెళ్ళావా? August, not too much, but not harsh cold, but it was cold.
And I'm not a mountain person. Maybe that's why I chose Goa, Thailand, because beach places. ఎప్పుడన్నా వెళ్ళొచ్చు. మీకు ఈతొచ్చు మాకు రాదు, అది తేడా. I am a water baby. I can నేను jump అదే into the అనుకున్నా water. చిన్నప్పుడు, వాటర్ బేబీ అని మునిగిపోయాను రెండుసార్లు, ఆల్మోస్ట్ మునిగిపోయా. దాని తర్వాత నేర్చుకోలేదు. నా Okay. సెకండ్ ఫిల్మ్కి వెన్ ఐ వాజ్ 18 దే ఆస్క్డ్ మీ టు లెర్న్ హౌ టు స్విమ్, సో ఐ లెర్న్ 10 days. Okay. I could jump in the water and the deep pool and then bring myself up But again, and then this stay is- afloat for like 2-3 minutes and then do like 2-3 laps, and then I shot for that film and then I stopped again. I can't swim now. I mean, I think there is, I don't know, munipoyina chinnappudu. But again, the myth is you don't need to learn swimming for a lot of water sports. చేస్తా అవన్నీ, నేను అవన్నీ చేస్తా. స్కూబా డైవింగ్ చేశాను, అన్నీ చేశాను. చెప్తున్నా అంటే ఇంత ట్రావెల్ చేస్తావు. నేను మొన్న ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళినప్పుడు నన్ను చూశారు, అసలు నాకు అసలు జీవితం మీద విరక్తి పుట్టింది. ఎందుకు? అంతా వాటర్ పొద్దున కోల్డ్ డిప్స్ అని జరుగుతాయి. పొద్దున 5కి వెళ్తే వింటర్లో కోల్డ్ డిప్స్, అందరూ హాయ్ హలో అనుకుని కాఫీ వెళ్ళి ఒక 100 మంది 200 మంది చేస్తే యూ హ్యావ్ టు టాక్ టు సంబడి హూ యూ హ్యావెంట్ స్పోకెన్ టు ద లాస్ట్ టైమ్. సో ఇట్స్ అ కమ్యూనిటీ. దే డూ సమ్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ గోస్ అండ్ జంప్స్ ఇన్ ద ఓషన్ అండ్ దెన్ దే స్విమ్ అరౌండ్. Okay. మనం ఒడ్డు మీద కూర్చొని కాళ్ళు ఆడించుకుంటుంటే ఎందుకు రా నువ్వు లోపల రావట్లేదంటే ఈత రాదన్న. ఈత రాదా? ఎంత చిరాగ్గా చూసారంటే లాస్ట్ టైం ఐ థాట్ ఓకే నెక్స్ట్ టైం ఐ గో ఐ నీడ్ టు స్విమ్ అనుకున్నాను. చెయ్యాలి ఇప్పుడు, ఇంకా అది ఒక్కటే నాకు చెయ్యాలి. నాలోని బలహీనత అదే. బలహీనత అంటే ఐఎమ్ నాట్ అస్సలు కాదు. కాదు, అదే తెలుసు, అన్నీ తెలుసు కదా, అన్నీ తెలిసినోడికి ఏం చెప్తాం, చెయ్యాలంతే. నేను నాకు అదే చెప్పుకుంటుంటాను, చెయ్యరా ఫస్ట్. I think that should be your next mission. And because you're calling your handle also Navdeep 2.0, go deep go deep in the sea. లెట్స్ గో డీప్ అనేవాడికి ఈత రాదంటే ఈ కొటేషన్స్ తో డీప్ వెళ్తున్నారు. You should actually try water sports. They are amazing. చేస్తా నేను, వాటర్ స్పోర్ట్స్ అన్ని చేస్తా. స్నార్క్లింగ్ కూడా చేస్తాను జాకెట్ వేసుకొని. లైఫ్ జాకెట్ వేసుకుంటే ఏమైనా చేస్తా, భయం నాకు. యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ఐఎమ్ స్కేర్డ్. లైక్ ఐఎమ్ లిటరలీ లైక్ ఇప్పుడు ఓషన్ ఉందనుకో, That is also fear and you should just overcome. ఫియర్ ఉంది. అదే అంటే నేను ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ ఇట్ టు ఉంది అది చిన్నప్పుడు. అంటే నేను ఒక్కడనే చీరాల బీచ్ లో నేను ఒక్కడనే ఆడుకుంటుంటే, యూజువలీ హౌ యూ ప్లే ఇన్ ద సీ, యూ గో ఇన్ సైడ్ అండ్ దెన్ ద వేవ్ త్రోస్ యూ అవుట్ అండ్ దెన్ యూ గో. ఇదే కదా చిన్నప్పుడు ఒక్కడనే ఆడుకుంటున్నా. చేస్తుంటే వేవ్స్ ఆగిపోయినాయి. సో ఐ జస్ట్ వెంట్ ఇన్సైడ్ అండ్ ఐ గాగుల్డ్, ఐ మీన్ లైక్ ఐ గల్ప్ సమ్ వాటర్ అండ్ దెన్ ఐ హిట్ మై సెల్ఫ్. అది కిందకి వెళ్ళి కొట్టి మళ్ళీ పైకి వస్తున్నా, ఇంకా వెనక్కి వెళ్తున్నా. ఐ థాట్ ఐ వాస్ గాన్ దట్ డే. అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. అప్పుడు ఎంత నాది 4th క్లాస్, 4th or 5th స్టాండర్డ్ లో జరిగింది ఇది. వెళ్తా ఉంటే అయిపోయింది ఇంకా అనుకుని చూస్తున్నాను, ఎవరు రావట్లేదు. మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళి హిట్టింగ్ మై సెల్ఫ్, కింద కిక్ చేసి మళ్ళీ పైకి వచ్చి చూస్తున్నా, అయిపోయింది క్లోజ్ అనుకుంటే అప్పుడు వేవ్ వస్తే బయటపడ్డా నేను. ఇది 2 సార్లు జరిగింది. సో ఇప్పుడు నాకు వెనెవర్ వీ టేక్ అ యాట్ అండ్ దెన్ వీ గో ఇన్సైడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే గేవ్ మీ. ఇప్పుడు లైఫ్ జాకెట్ ఇచ్చినప్పుడు అందరు దూకి అందరు స్విమ్ చేస్తారా? ఇఫ్ దేర్ ఆర్ అట్లీస్ట్ 4-5 people around, then I'll do that. If they ask me to do it alone, I won't do. It's the same concept, no? Correct. అన్నీ తెలుసు, బట్ నాకు ఆ భయం ఉంది అది. సో అంత డీప్ వెళ్ళలేనేమో నేను నిజంగానే. స్నార్క్లింగ్ చేశాను, స్కూబా డైవింగ్ చేశాను. యూ హ్యావ్ దట్ వాట్ యూ కాల్, దాన్ని ఏమంటారు, Kayak? not kayaking కాదు, but there's that mini, not a jet ski, what's it called, like a jet this thing where you hold it and then you dive with it Okay. and then you do. I've done all of that, but with the okay. life Yeah, jacket. yeah. Yes, can't go deep. No, but I Tiny. hope you do. And because you curate so many trips, do something with the beaches next time. ఈతొచ్చు సార్ అని చెప్పాలి ఏదో ఒక రోజు. ఏమొచ్చు అంటే నీకు ఈతొచ్చు సార్ అంటే ఈత రాదు, ఏమి రాదు నీకు. ఏం చెప్పి ఐఎమ్ గుడ్ విత్ ఫ్లయింగ్. Yeah. ఐఎమ్ అ పారాగ్లైడింగ్ పైలట్. ఐవ్ డన్ స్కై డైవింగ్. Wow. I almost got my skydiving student license, but because of bad weather, I couldn't finish it. I've done some 15 jumps, solo jumps. Okay. పారాగ్లైడింగ్ పైలట్ నేను 12-14 hours చేశాను. పారా మోటరింగ్ చేస్తాం మేము. సో ఎగరమంటే ఎగురుతాను సార్, ఈత మాత్రం భయం సార్. సో మెనీ ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ పీపుల్ టు స్విమ్ దెన్ టు ఫ్లై. Yeah. సో మనం వచ్చేసి both extreme నాకు నేను fears. చెప్పుకుంటున్నాను అనమాట, ఏం పర్లేదు నువ్వు ఎగరగలుగుతావు అని. ఆర్ మేబీ ఐఎమ్ కాంపన్సేటింగ్ ఫర్ దిస్, ఐ డోంట్ నో. బట్ I enjoy like flying. Yeah. అది బాగుంటుంది. No, but that's amazing because some people have fear of heights, some people do. అది I mean, I had fear of heights for the longest time until I did a skydiving recently. దుబాయ్లో చేసావు కదా? దుబాయ్లో నేను డైరెక్ట్గా షాపింగ్ మాల్లోకి దిగా. Atlantis దగ్గర. But
I had fear of heights and fear of depths is water. So people have to overcome that at some point to realize what it actually does to you, that adrenaline rush that you crave for. Depth lo kuda, like when you go underwater with your scuba I was also, I'm surprised sure. when first time I went scuba diving. I was scared deep and all. But they said అది చెప్పాడు ముందు ఏం లేదు నువ్వు ఎంత కామ్గా ఉంటే అంత స్మూత్గా ఉంటుందని. అవును. సరే వెళ్ళి ఐ హ్యాడ్ టు టాక్ మై సెల్ఫ్ అరే ఆడు చెప్తున్నాడు కదా చాలామంది చేశారు ఇది ఏం పర్లేదు నువ్వు కామ్గా ఉండాలి. సరే కామ్గా ఉండని లేను కళ్యాణ్ అని నా బ్రదర్లు అంటాడు వాడిద్దరు వెళ్ళాం. వాడికి భయం ఓకే నాకు భయం. సో మేము లాస్ట్ వెళ్తాం అన్నాం. సరే లాస్ట్ వెళ్ళాం. వాడు వెళ్ళి పట్టుకొని ఆ డైవ్ మాస్టర్ ఉంటాడు కదా ఆడి చేతులు పట్టుకొని తీసుకెళ్తున్నాడు చెప్తున్నాడు సమ్ సింబల్స్ అవి ఇవి. ప్యానిక్ అవ్వకండి అంటే రిలాక్స్ జస్ట్ రిలాక్స్ సరే రిలాక్స్ అని వెళ్తుంటే వాడు జస్ట్ కొంచెం ముందుకు నన్ను అలా పుష్ చేశాడు. సో జస్ట్ లైక్ గోయింగ్ అలా ఇట్లా ఇలా వెళ్తుంటే వీడు వెనక నుంచి వస్తున్నాడు. వాడు నేను ఏదో అంటే బై మిస్టేక్ చెయ్యి తగిలి వాడిది నా పక్కన కళ్యాణ్ వాడిది ఊడిపోయింది. అది the mouthpiece came off. No way. Then he was almost panicking. Then he said he just put it and then he said you go up. I went up. ఈడు వచ్చాడు పైకి. వాడు బయటకు వచ్చి ఇలా అని చెప్పి వెళ్ళారు. అన్నా అందరికంటే భయం నాకుంది నీ తర్వాత, అలాంటిది మన ఇద్దరిని కలిపి వాడు తీసుకెళ్తే మ్యాక్సిమం భయపడుతాం మన ఇద్దరం లోపల ఉంటే నా మౌత్ చంపేద్దాం అనుకున్నావు నన్నని ఒక 2 years చెప్పాడు చూడు ఆ స్టోరీ. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇతను నా మౌత్ పీస్ బీగేసాడు. ఇట్ వాస్ ద మోస్ట్ హిలేరియస్ డే ఎవర్. I'm sure. But then it's very calm, like underwater. You experience absolute silence. నీలో కామ్నెస్ ఉంటే బయట ఇంకా చాలా Absolute silence. కామ్నెస్. అవును, because that I realized. yeah. In the first like for whatever in the beginning I was like okay relax బాగుంది. Yeah, అవును. I see how it is. Correct. I understand that. Yeah. తర్వాత స్కూబా డైవింగ్ కి కోర్స్ చేయాలంటే స్విమ్మింగ్ మినిమం రావాలని చెప్పారు. అక్కడ అంటే అయిపోయింది. కొన్ని టెక్నిక్స్ రావాలి, స్విమ్మింగ్ అక్కడ అక్కర్లేదు. అయిపోయింది. Yeah. ఎందుకు నేను There are some techniques that I you wanted should know. to సర్ఫ్ కాదు I wanted to kite surfing. Kite Okay. surfing Perth lo there is one spot where it's the world's best. It's like a cove. Okay. It's only like 5 feet or 6 feet maximum for a really long for a really wide area Stretch, yeah. stretch, and then the winds are very nice, so it's one of the world's best spot for kite surfing. Wow. వెళ్ళాడు నేర్పిమంటే నీకు స్విమ్మింగ్ వచ్చా అన్నాడు. మళ్ళీ నాకు రాదు ఎందుకు ఇక్కడ అవసరం లేదు కదా అంటే అట్లా కాదమ్మా ఇక్కడ నేర్చుకుంటావు. Correct. తర్వాత నువ్వు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు లైఫ్ జాకెట్ లైఫ్ జాకెట్ కూడా అది ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఫుల్ లైఫ్ జాకెట్, ఇట్స్ లైక్ సెమీ లైఫ్ జాకెట్ Okay. బికాస్ డ్రాగ్ ఉంటుంది కాబట్టి. Right. సో అక్కడ నీకు when the kite stalls you need to have at least ఒక 100 meters నువ్వు సేఫ్ గా బయటికి రాగలుగుతావు అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ రా. Survival level, yeah. ఆగిపోయింది అక్కడైనా వాటర్ స్పోర్ట్. అన్నిటికీ ఈత అడ్డొస్తుంది, ఈత నేర్చుకోవాలి అర్జెంట్గా. No, and also the best part is it is absolute silence and calm underwater, Diving but is also no, I get it. Yeah, I but see also- how it can be addictive. and when you actually jump into the water, you know the concept of releasing weights kada. You have weights, but then I mean for you to go more deeper. You need more weights. Weights, yes. And when you go and touch that seabed, that is another How crazy. deep have you gone? uh, There are levels. 25 feet. Intermediate I went twice, thrice actually, but the recent one was 25. So when you actually touch that seabed, you have to release all the weights. And that's when you feel like lighter and silence, light. బాగుంటుంది. Seabed. I've gotten a glimpse of that feeling. Yeah. బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది అది కూడా. It's just Again, that is very philosophical because you have to release weights at some point. అలా connect చేసా. లోతులోకి వెళ్ళినప్పుడు బరువులు వదిలేయండి. When you go deep, you have to release weights కరెక్ట్ to actually feel what you're supposed to in that point. కరెక్ట్. And it's amazing how you also actually create so much philosophy around travel and maintain the balance with your life. డూ ఐ You do. అలా బిల్డప్ ఇస్తున్నానేమో. Navdeep అదే 2.0. నా యాక్టింగ్ ఏమో. No, not really. You genuinely have that side where you actually balance life very well. We were talking about ట్రైన్ workout and work with all the kind of roles that you play as well as a person, as an actor, and into multiple other businesses. It's actually very inspiring.
and probably you found your purpose. ఎతుకుతున్నాం, ఎతకాలి, ఎదిగితే దొరకందంటూ ఉండదు అని సునీల్ గారు ఎప్పుడో చెప్పారు. And the concept of rediscovering also, because you kept rediscovering yourself, reintroducing yourself as It's a constant, it's a 2.0 constant version. Yeah, practice. that's As also an not actor easy. also, as a human also, మనం నిన్నట్టుగా ఈ రోజు ఉండం కదా, Correct. ఈ రోజు ఉన్నట్టుగా రేపు ఉండం కదా, అది మనం రియలైజ్ అయితే అంటే కాన్షియస్నెస్ ఉన్నప్పుడే రియలైజేషన్ కూడా వస్తుంది కదా. సో ఇట్స్ గ్రేట్ హౌ యూ అట్లీస్ట్ కాన్షియస్ అబౌట్ how you should realize at least at some point, and you keep doing it. It's a constant process, అది ఆగదు, practice. because life happens. It keeps throwing things. Correct. Even if you don't like it. Correct. It just happens. But then you do it, and you actually set that gold standard to a lot of people that I know also. They love how you add those quirks to travel, sense of humor, quotations అవేలా వస్తాయి. They're just సగం చూసి సగం నేను edit hilarious. చేస్తాను. ఎవరో పెద్ద మనిషి ఒక పెద్ద మాట అని ఉంటాడు, దాన్ని మన స్టైల్లో పెట్టి దాన్ని తిప్పి దాన్ని ఏదోటే. ఐ లైక్ టు లుక్ అట్ థింగ్స్ ఇన్ ఫన్ వే, లైక్ ఐ లైక్ టు చేజ్ హ్యూమర్, ఐ లైక్ టు It's too much fun. నవ్వుతూ లైట్గా. I had the pressure. People were telling you better match up to his sense of humor. I was like, ఇది కాదు, ఇదంతా ఇది యాక్ట్స్ ఆఫ్ పర్పస్ కాబట్టి అంత ఫన్నీ అంటే అంత ఒక పద్ధతిగా మాట్లాడుకుంటున్నాం దీంట్లో. blackmail చేస్తున్నారేంటి? But yeah, you do have that side, and they also say how humor is actually it comes from heavy intelligence. You have to be really intelligent to actually write comedy lo kuda. You know how it is, and writers kuda, they think a comedy writer ante waste, but no, writing comedy జోకులు is, రాయడం వేరే కానీ, బట్ రైటింగ్ లో ఐ థింక్ yeah, but even to have that nerve, those funny bones to create such humor, you need intelligence. It doesn't come out of the air, thin air lo radu. You have to really bring it on, and you do it so well. So అంటే ఆ కామెడీ టైమింగ్ కి డిఫరెంట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. people like to, like even I look up to like people who are like funny and who have like light take on life, and they don't take everything too seriously. ఏముంటది, కరెక్ట్, ఎందుకంత లైట్ తీసుకో, జింక్స్, కొంచెం లైట్ తీసుకొని కొంచెం ఓకే, స్మూత్గా వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది. బికాస్ దిస్ టూ షల్ పాస్ అని ఒకటి చదివా చిన్నప్పుడు. ఎప్పుడు అది చాలా నాకు అప్పుడు చదివినప్పుడు అర్థం కాలేదు, కానీ తర్వాత బికాస్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఐ బీన్ త్రూ, అప్పుడు చాలా ఘోరంగా బాబోయ్ అయిపోయింది, ఇంక ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ద రోడ్ అని అనిపిస్తుంది. కొద్ది రోజుల్లో అది మళ్ళీ ఏమైంది అనిపిస్తుంది. సో అంత ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అన్నిటికీ. కొన్నిటికి ఫీల్ అవ్వచ్చు, కానీ కొంత టైమే ఫీల్ అయ్యి తర్వాత చక్కచక్క మనం సర్దుకొని బట్టలు మళ్ళీ బయలుదేరితే బెటర్ అని నేను బాగా రిలీజ్ అయ్యింది. ఏదో అనిపిస్తుంది అంటే చాలా మందికి, అంటే సీమ్ లైక్ అయిపోయింది ఇంకా కథం అనుకుంటాం, కానీ సేమ్ అది. బికాస్ ఇప్పుడు ఈ మాట విన్నాక కూడా ఇప్పుడు చూసేవాళ్ళు కానీ మనం కానీ, ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు వెన్ వాజ్ ద లాస్ట్ టైం యూ ఫెల్ట్ లైక్ దట్, ఏదో జరిగినప్పుడు అనిపిస్తుంది చాలా సీరియస్గా, చాలా ఎమోషన్ అని కాదు, చాలా అంటే అయిపోయింది ఇంకా హౌ డూ వీ డీల్ విత్ దిస్, హౌ డూ వీ గెట్ ఓవర్ విత్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అని అనిపించిన సిచ్యువేషన్స్ గురించి ఈ రోజు నువ్వు ఆలోచిస్తే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ హ్యాస్ పాస్ట్, ఓకే అప్పుడు అలా అనిపించింది కానీ ఇప్పుడు అలా అనిపించదు. సో నీకే నీ లైఫ్లో జరిగినవే నువ్వు చాలా ఈజీగా బయటపడ్డావు నువ్వు అనుకున్నది. సో ఈ రోజు నీకు ఏదైనా జరిగినప్పుడు అది అనుకోవడానికి ఏంటి ప్రాబ్లం అనుకోవచ్చు కదా. సో అది కూడా ప్రాక్టీసే, ఏదైనా ప్రాక్టీసే, ఎంజాయ్. Absolutely, because that's how you maintain that balance and retain yourself again and again every single day and push ప్రతిరోజు yourself అనుకోవాలి hard. యా, Amazing. లైట్గా కూడా పుష్ చేసుకో, అసలు పుష్ లేకుండా జస్ట్ మాట్లాడుకుంటూ కూడా వెళ్ళచ్చు. జస్ట్ టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్. Yeah, but that's the part most people skip, like you don't go inwards. చాలా సింపుల్గా నేను అసలు అరే నువ్వు ఎలా నీకెలా ఉంది అని మనల్ని మనం అడగచ్చు అన్న సంగతి తెలియదు నాకు. అది తెలిసి రియలైజ్ అయిన రోజు నాకు అసలు మతిపోయింది అసలు. అవును కదా, అసలు వై am I not asking myself how I feel అంటే అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, వై ఆర్ యూ డూయింగ్ దిస్, బికాస్ యువర్ బ్రెయిన్ సెడ్ ఇట్స్ ఈజీ, ఆర్ బికాస్ సమ్మన్ ఎల్స్ థింక్స్ యూ షుడ్ డూ దట్, ఆర్ నువ్వు చేసే ప్రతి పని ఎందుకు చేస్తున్నావు అని నిన్ను నువ్వు అడిగితే నీకు సొల్యూషన్ వస్తుంది. ప్రాబ్లం నాకు అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ప్యాటర్న్లో పడిపోయి ఇది చేయాలేమో, నేను ఇలాగే నా పర్సనాలిటీ ఇదని ఏదో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను, కానీ అది కాదురా. ఒక సెకండ్ ఆగి ఎందుకు
ఎందుకు చెయ్యాలి ఇది ఆర్ చేస్తున్నాం, చేయాల్సి వస్తే చెయ్యి, ఎందుకంటే నీకు ఇష్టం లేకపోతే చేయదు, అదంతా నేను చెప్పట్లా. జస్ట్ బీ అవేర్ ఆఫ్ వై యు ఆర్ డూయింగ్ అ సర్టెన్ థింగ్. Yeah. Maybe you don't have a choice, you understand that and you do. Yeah. Maybe you like it, but most of the times you are doing it because it's what you have done. ఇంత నువ్వు చేసావు కాబట్టి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావు. ఒక్క నిమిషం ఆగి, అప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఉన్నా నువ్వు మారావు కదా. యు ఆర్ నాట్ ద సేమ్ దట్ యు ఆర్ 1 year ago. సో ఎవ్రీ రియాక్షన్ ఆర్ ఎవ్రీ యాక్షన్ ఆర్ ఎవ్రీ డెసిషన్ యూ టేక్, Yeah. ఒక్క సెకండ్ ఆగి ఓకే ఒక్కసారి ఆలోచించు బాబాయ్, నీకేం కావాలి, తప్పకపోతే చెయ్యి, ఆర్ ఎందుకు చేస్తున్నావో తెలుసుకొని చేసుకో. నువ్వు అడిగి చేసుకుంటే నాకు తెలిసి అసలు మ్యాక్సిమం చాలా స్మూత్గా వెళ్ళిపోద్ది లైఫ్ అని నా ఫీలింగ్. అది తప్పైనా సరే, ఇఫ్ యూఆర్ ఇండల్జింగ్ ఇన్ సంథింగ్ నెగిటివ్, ఓకే నువ్వు ఇందాక ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ అన్నావు, నాకు ఇప్పుడు అది కావాలి, ఓకే చెయ్యి, అంటే మంచి చెయ్యి, కరెక్టే చెయ్యి, రైట్ డెసిషన్స్ తీసుకో, మొరల్గా ఉండి, ఇది కాదు నేను చెప్పేది. ఎందుకు చేస్తున్నావో తెలుసుకొని నీకు నువ్వు ఆన్సర్ ఇచ్చుకొని చేస్తే యూ వోంట్ రిగ్రెట్ ఇట్. అరే నేను ఒకటి అనుకొని ఒకటి చేస్తే ప్రాబ్లం, కానీ నువ్వు బికాస్ యూఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్, అది ఎదో పనైనా సరే నువ్వు అడిగి, అవును నేను ఎదోలా ఉన్నా అనుకుంటున్నాను ఈరోజు అంటే, సరే ఉండు అంటే, షిట్ నేను అనవసరంగా చేశాను నువ్వు అనుకోలేవు, ఎందుకంటే నువ్వు ఆల్రెడీ నిన్ను అడిగి నువ్వు అది ఎదో పని అని తెలిసే నువ్వు చేసావు కాబట్టి ఇన్సల్ట్ మీ వితౌట్ కన్సల్టింగ్ మీ అన్నట్టు చెప్పి మాట్లాడుకుంటే యూ వోంట్ రిగ్రెట్. స్మూత్ ఎంజాయ్. It's not worth it. I mean, you usually get hard when situations are hard, but you forget that you should be soft to yourself, and that's a game changer. కరెక్ట్. నీలో ఉన్న చిన్న పిల్లవాడిని క్షమించు, కుదిరితే ప్రేమించు. Actually activate it first. Like the child in you వాడు is ఉన్నాడని alive. తెలుసుకో ఫస్ట్. Exactly. And వాడికి హాయ్ చెప్పు రోజు పొద్దున్నే. yeah, and that's the best part. You have to be childlike. You cannot enjoy life if you're not They're childlike. always like that only, but Yeah. they pretend, or they not pretend, they will be like, Oh, tough Not- surface వేసుకోవాలి. We have to look a certain way, behave a certain way. అవ్వకండి, ఇట్స్ ఎ సీరియస్ మ్యాటర్. Yeah, big, I am old. And that pretentious nonsense, nuisance takes the child away from you, and that's not worth it. చూడు నా సాక్స్ చూడు, నాలోని చైల్డ్ని రోజు గుర్తు తెచ్చుకుంటుంటాను నేను నా socks. Cute. Well, on that note of philosophy, travel, madness, and keeping the child active in you, I'm so happy to have you for the second episode of Acts of Purpose. Thank you for coming, Navdeep 2.0. Thank you for making me speak all of this, which, like I said, there is a, మనకి తెలుసు ఒక స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంది, మనం ఏం చేస్తే అక్కడ ఉంటామని తెలుసు, కాకపోతే దాన్ని మనం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి అని నేను చెప్పింది ఈ ఎక్సర్సైజే. అవును. ఇప్పుడు నేను చేసిందే నాకు నేను గుర్తు తెచ్చుకుంది, బికాజ్ ఐ జస్ట్ టోల్డ్ యూ వాట్ యూ ఆస్క్డ్ అబౌట్, బట్ ఐ హ్యావ్ visited everything that Right. made me what I am today, or made me feel like what I'm feeling today. So thank you also for that. Thank you. And you have evolved, and I'm sure it's going to heal a lot of people, because Hope so. this is exactly therapy. Anni rakala therapy, the keeping the child active in you, travel, every kind of therapy that a human needs. And the precious words that you told about how it has to be every day. It can't be like once in a while. It can't. Every day. So I'm sure it's going to heal and speak into a lot of people with things that are happening around the world, and why conservation is important. Thank you so much for being there and speaking all those amazing topics and giving us the amazing perspective of life and how to live. Thank you. Thank you.